Oma Gyantimidandasya Ginangina Shilakaya Chaksurimilitam Janatasmaya Sigurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bishtam Shtapitam Jaina Bhutale Shwayam Rupakadamayam Dadanti Shvapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Thank you all for coming this afternoon. Раз не слышно, этот микрофон молчит, похоже, да? Спасибо большое, что пришли послушать нас. This song which we began chanting, Jai Radha Madhava, was composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Песню, которую мы только что спели, Джай Рада Мадхава, написал Шрила Бхактивинода Такур. In his commentary to this very beautiful and enlightening bhajan, Srila Prabhupada said this song is very nice because it gives a complete description of Sri Vrindavan Dham. В своем комментарии к этому баджану Шрила Прабхупада пишет, что это удивительная баджан, удивительная песня, потому что в нем полностью до конца описывается Шри Вриндаван Дхам. The babies have to be quiet. Пожалуйста, успокойте детей. As we know from our studies of Srila Prabhupada's books, Vrindavan, Goloka Vrindavan Dham is the... Пожалуйста, позаботьтесь о детях кто-нибудь. It's the Padam Gatim, it's the Padam Gati, the supreme goal for all Gaudiya Vaishnavas. Как мы знаем, из книг Шрилы Прабхупады Галока Вриндаван Дхам является Парам Гати, высшей целью всех Гаудии Вайшнавов. And we're very fortunate, we're blessed that our acharyas have given us a very detailed description of the spiritual sky, of the spiritual world, concluding with Goloka Vrindavan. И нам очень повезло, потому что ачарьи оставили нам детальное описание духовного мира Галока Дхамы. Actually, there's many descriptions of the spiritual world in Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, etc. На самом деле, в Чайтанья Чаритамрите, Шримад Бхагаватам и других книгах мы можем найти очень много мест, описывающих духовный мир. And in one purport, Srila Prabhupada says that we should be captivated by this information. И в одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, что мы как завороженные должны воспринимать эту информацию. Just like a mundane person, he's captivated by the daily news. Подобно тому, как обычный мирской человек, как завороженный, следит за новостями этого мира. He can't live without it. Before he goes to work every morning, he has to have his cup of coffee and he has to read the daily newspaper before he begins his activities. Каждый день перед работой он никак не может, только вот если он выпьет чашечку кофе и прочитает утренние газеты, только так он может начать свой день. I remember in particular last year I was on a flight from Delhi to Mumbai, and as I sat down and just waited for the flight to take off, I was chanting some japa. I noticed that every single person in every single seat of the plane was reading the newspaper. Как в прошлом году я летел из Дели в Бомбей, и я заметил, дело было утром, и я заметил, что пока я сидел там и ждал взлета самолета, я повторял джапу, и увидел, что все люди, которые сидели на соседних креслах, каждый из них читал газету. Not only that, but they had copies of other newspapers, perhaps one or two, or one man had 3 or 4 next to them. Это не все, не просто у каждого была газета в руках, но рядом с каждым из них лежали еще газеты, 2, 3, и у одного человека даже 4 газеты. And as the flight took off and proceeded to the destination, they would finish one newspaper and pick up the next and begin reading it, but obviously it was the same news. И так, когда самолет уже взлетел, и мы приближались к Бомбею, эти люди, каждый из них прочитывал газету, откладывал и брал новую. И очевидно, что в очередной газете ты прочтешь то же самое, что прочел в предыдущей. In this way we remain captivated by the illusory energy. Таким образом люди остаются в ловушке иллюзорной энергии. But we should be actually captivated by the news of the spiritual world. Но в действительности мы должны столь же завороженно наблюдать за новостями духовного мира.
There's more than enough. Их предостаточно. We could spend our entire lifetime just reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Всю свою жизнь можно читать и читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту. Never be satiated and never be able to remember everything. Never be. Это никогда нам не надоест, и мы никогда не запомним все, что мы прочитали там. One time a newspaper reporter in the 1930s, he challenged Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Однажды человек из газеты в 1930-х годах еще бросил Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуру вызов. He said, "Sir, I heard that you're starting a daily newspaper in Krishna consciousness." Он сказал: господин, я слыхал, что вы хотите начать печатать ежедневную газету о сознании Кришны. So, but how is this possible? How do you have enough information to write about every day? Он сказал: ну, возможно ли это? Где вы возьмете столько информации, чтобы каждый день печатать свежую? Is there enough spiritual activities and information that you can print and distribute a newspaper every day? Разве происходит столько духовных мероприятий, событий, что можно каждый день новую газету печатать? So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati just smiled. He said, well, in the Bhagavad Gita, Krishna describes this material world as 1/4 of his energy. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с улыбкой на устах ответил: знаете, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что материальный мир составляет лишь 1/4 всей энергии Кришны. Describing figuratively, it is only part of his energy, and it's limited, whereas the spiritual world is unlimited. Так описывается эта энергия, это образное выражение, потому что материальный мир ограничен, тогда как духовная энергия безгранична. So we have more than enough information to print, more than you, because you only have 1/4 and we have 3/4 of the picture. Поэтому мы легко справимся со своей задачей, потому что нам легко печатать столько новостей. Ведь вы печатаете новости лишь об 1/4 творения, тогда как в нашем распоряжении целых 3/4. And actually, while Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was propagating his mission, particularly in Bengal and Mayapur and Calcutta and to some degree in Orissa, for much of his life, they were printing a daily newspaper. И на самом деле, пока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур продвигал свою миссию, в основном это делал в Бенгале, Орисе, в Калькутте, то, как правило, практически каждый день выпускалась новая газета. And he wrote many of the articles himself. Более того, он сам написал несколько трудов. So much information is there. Информации много. We could, perhaps in ISKCON someday, devotees will take up the same challenge to print a newspaper of the same nature, but the problem is, where are the customers? We are customers. Customers, those who buy those things. И вполне возможно, что в какое-то время преданные ISKCON тоже смогут принять эту эстафету и печатать каждый день новую газету «Сознание Кришны». Проблема лишь в том, что у нас we don't have customers. Sorry, Maharaj, I didn't get it. You can't produce a product and sell it or distribute it unless you have customers. Okay. Проблема лишь только в покупателях, потому что нельзя что-то печатать и продавать, если некому покупать, собственно говоря. Nevertheless, Prabhupada says in the Bhagavatam, we should be captivated by this detailed information of the spiritual world. Тем не менее, Шрила Прабхупада пишет, что мы должны как завороженные следить за новостями, за информацией, идущей из духовного мира. And in this song, Srila Bhaktivinoda Thakur gives us a very beautiful description of Vrindavan. Итак, в песне, которую мы спели, Шрила Бхактивинода Тхакур удивительным образом описывает Вриндаван. Actually, this song, Jaya Radha Madhava, it was not, from what I heard, it was not widely sung in the Gaudiya Math because it was considered too confidential. В действительности, я слыхал, что эту песню Джая Рада Мадхава в Гаудия Матхе не очень-то часто пели. Считалось, что она слишком секретна, слишком сокровенна. But Srila Prabhupada was very kind upon us, although we're at best aspiring devotees. He wanted us to know the goal and give us the process how to achieve it. So he instated this song as a regular daily practice. Но Шрила Прабхупада очень милостив к нам. И несмотря на то, что в лучшем случае нас можно назвать лишь людьми, стремящимися стать преданными, тем не менее он сделал эту сокровенную песню неотъемлемой частью нашей ежедневной практики.
Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his commentary on the Brahma Samhita, he said that this Brahma Samhita should be sung by the Vaishnavas as a quote-unquote regular daily practice. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии на Брахма Самхиту пишет, что эту Брахма Самхиту каждый преданный должен ежедневно повторять. Это должно стать частью его практики. By regularly practicing something over and over and over again, it becomes habit, it becomes second nature. Если вы делаете что-то изо дня в день, каждый день, то это становится вашей привычкой, второй натурой. So these transcendental prayers, these songs, by chanting and chanting, we imbibe the mood and we hope to attain the mood of pure devotion that is inherent within those songs. Итак, когда мы повторяем день ото дня эти песни, пропитанные чистой преданностью, мы надеемся на то, что в какой-то прекрасный день мы сможем впитать в себя эту преданность, перенять ее. Srila Prabhupada first introduced this song, Jaya Radha Madhava, at a Pandal program in Allahabad in 1972. Впервые Шрила Прабхупада спел эту песню Джая Рада Мадхава в программе, которая проходила в Пандале в Бомбее в 1972 году. And we're told that at the very first time Srila Prabhupada sang it before the Srimad Bhagavatam class, he went into transcendental ecstasy. И преданные говорят, что когда впервые Шрила Прабхупада спел эту песню перед лекцией по Шримад Бхагаватам, на глазах у всех он впал в состояние трансцендентного экстаза. And then he asked that his disciples sing the song, the speaker of the Bhagavatam class sing the song before he recited the Bhagavatam class. И затем он распорядился, попросил своих последователей, чтобы каждый из них перед лекцией по Бхагаватам обязательно пел эту песню. So I remember in 1972, it may have been 71, that we received this instruction that we should sing the song. We had the song, but we didn't have the melody. Итак, я помню, что в 72-м или в 71-м даже году мы получили от Шрилы Прабхупады это наставление, что мы должны петь Джая Рада Мадхава. Однако никто из нас не знал мелодию, на которую нужно петь. And remember the Bhagavatam speakers, we were all young men and women at that time. We didn't know what the melody was. So for the first few days we were just repeating it. Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopijana Bhalaba, Girivaradhari. We didn't know what we didn't know how to sing it. И в то время все мы были еще юношами и девушками, и перед лекцией мы пытались петь эту песню, но мы не знали мелодию, поэтому все, что мы делали, мы просто повторяли, так и повторяли Джая Рада Мадхава, Кунджа Бихари и так далее. I don't think we even had the translation. Похоже, по-моему, даже у нас перевода тогда не было. But it was Prabhupada's instruction. Но таково было наставление Прабхупады. He gradually introduced different things through the years when he felt that we were ready for them. Постепенно, с ходом времени, когда он чувствовал, что мы готовы принять тот или иной элемент, он давал нам все новые и новые моменты в нашей практике. So then one devotee in New York City, his name was Bharadraj, I believe, he made up a melody, and that melody became the melody for at least the East Coast and the Midwest. И тогда один преданный музыкант Бхарадвадж в Нью-Йорке, он написал мелодию, и тогда эта мелодия распространилась по всему восточному побережью, как минимум. It wasn't the melody that Prabhupada was chanting, or perhaps some sadhus in our tradition were chanting, but it was the melody for a few months. Может быть, это не была традиционная мелодия, на которую пел Шрила Прабхупада или другие саду из нашей традиции, однако эта мелодия стала традиционной на несколько месяцев для нас. And I still remember it. И я эту мелодию помню по-прежнему. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivaradhari. Anyway. Yasodanandana Brajajana Yamuna Tiravanachari. Please don't take that melody and start chanting it. Но не надо ее перенимать сейчас и потом петь перед Бхагаватом. It worked for a while. Какое-то время она была полезной. And then gradually, as the weeks went on, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari. That melody became the melody. Но в конце концов, очень скоро мы узнали эту мелодию, она стала tradиционной. And then later we heard that Srila Bhaktivinoda Thakur himself, he chanted that
melody that I chanted and that Govinda Maharaj chanted it before his class today in his seminar. А затем мы узнали, что сам Шрила Бхактивинода Тхакур пел ее на ту мелодию, на которую пою я, и на которую сегодня утром пел ее перед лекцией Говинда Махарадж. And those two melodies have become standardized in ISKCON. And Bharadraja's melody, Jaya Radha Madhava Kunj Bihar Gopi Janaba, that melody has become something of the past. Итак, стандартными для нас, для ISKCON, стали эти две мелодии, а та, которую Бхарадвадж Прабху написал, та ушла в прошлое. So it's a very beautiful song, again, describing the spiritual world. Итак, вернемся к песне. Это удивительная песня, которая описывает духовный мир. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari begins Jaya Radha Madhava, glorifying the divine couple Radha Madhava. В самом начале говорится Джая Рада Мадхава, это прославление божественной четы Рады и Мадхавы. Just like we have our principal deities in Sridham Mayapur, Radha Madhava. В Шридам Майяпуре стоят, восседают наши главные божества, это Шри Рада Мадхава. Actually, Madhava means the husband of the goddess of fortune. В действительности имя Мадхава означает супруг богини удачи. So it may appear to be a little contradictory because Krishna associates with Radha, not the goddess of fortune, the Narayan associates and the Vishnu expansions. Their consort is Lakshmi. Кто-то может увидеть здесь противоречие. Как же это так? Ведь Кришна стоит не с Лакшми, которая является спутницей Нараяны, он стоит с Шримати Радхарани. We don't actually hear of Shrimati Lakshmi Devi in Krishna's Goloka Vrindavan pastimes. И мы особенно не слышали никогда, чтобы Лакшми Деви занималась чем-то занималась, играла какую-то роль в лилах Кришны на Галоке Вриндаване. Radharani, Sakis, and all the different gopis, but you don't hear about Lakshmi participating in Vrindavan pastimes. So how is it Jaya Radha Madhava, that Radha and the husband of the goddess of fortune? Мы знаем, что там Радharani, Гопи, но мы никогда не слышали, чтобы во Вриндаван Лили принимал участие Лакшми. Как же так получается? Джая Рада Мадхава, Рада и супруг богини процветания. Lakshmi reigns supreme in Vaikuntha, not in Vrindavan. Radharani, Vrindavaneshwari, she reigns supreme in Vrindavan. She's Vrindavaneshwari. Лакшми является верховной правительницей Вайкунтхи, она там правит. Однако во Вриндаване, Вриндаванешвари является Шримати Радхарани. Actually, one time Lakshmi wanted to enter into the Vrindavan pastimes. В действительности, однажды Лакшми Деви захотела войти в игры Вриндавана. It's a long story. She actually performed great penance and austerity to become qualified to enter into Braj. Это, конечно, длинная история. Сначала она совершала много аскез для того, чтобы стать достойной войти во Брадж. But ultimately she was unable to do so because she couldn't give up her particular mood as the goddess of fortune. Но в конце концов ей так этого и не удалось, потому что она не смогла расстаться со своим настроением, своим менталитетом богини удачи. When you think of Lakshmi, it's not only money, but it's longevity, it's fame, it's opulences in so many ways, but that mood is not so much present in Vrindavan. Vrindavan is a very simple, rural, pastoral life. Лакшми — это не только деньги, это долгая продолжительная жизнь, это образование, это удача, успех. Но во Вриндаване особенно на этих вещах не концентрируются. Это простая пасторальная жизнь, где живут пастухи. Lakshmi, despite her penances and austerities, she couldn't give up all of her opulence and just be a simple cowherd girl in Vrindavan. Лакшми не смогла освободиться от этих отождествлений и сбросить с себя эти отождествления богини удачи и стать обычной пастушкой во Вриндаване. So what does it mean, Jaya Radha Madhava, Radha and the husband of the goddess of fortune? Каково же значение этих слов Джая Рада Мадхава, Рада и супруг богини удачи? Well, the answer is that actually Shrimati Radharani, she's the original goddess of fortune. Ответ таков: Шримати Радхарани является изначальной богиней удачи. Vaishnavas consider real fortune not to be dhanam, janam, and sundarim, but the opportunity to perform just simple, pure devotional service to Radha and Krishna in the groves of
Vrindavan. That is all under the jurisdiction of Shrimati Radharani. That is the real opulence or fortune for a devotee. Удачей преданные считают не деньги или материальное процветание, но данам джанам сундарим, но преданные считают, что истинная удача — это возможность выполнять какое-то служение для Радхи и Кришны в рощах Вриндавана. И именно это является истинной высшей удачей, а отвечает за это сама Шримати Радхарани. And just as Krishna is the source of all the Narayan expansions, Shrimati Radharani is the source of all the Lakshmi expansions, the goddesses of fortune. И точно так же, как все воплощения и все формы Нараяны исходят из самого Кришны, точно так же и все формы Лакшми исходят из Шримати Радхарани. Ete chamsa kolopumsha krishnashtu bhagavan swayam indriya vyakalam lokam vidayute juge juge. In the Bhagavatam, the Paribhasha Sutra, that verse from which all the other verses evolve, Ete chamsa kolopumsha, that all the above-mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions. But Krishnashtu Bhagavan Swayam. Krishna is the original personality of Godhead. В этой Парибаша Сутре из Шримад Бхагаватам, сутре, стихи, из которого исходят все остальные тексты, говорится, что Кришна – Эте чамша калапумса. Все эти перечисленные воплощения, части Кришны и части частей Кришны, и исходят из него, и он является Кришнасту Бхагаван Своям, изначальным Господом. And all the other incarnations that we know about, or we don't know about, because they're unlimited, all come from the form of Krishna. И все остальные воплощения Господа, которых мы знаем, и даже те, которых мы не знаем, потому что есть очень много воплощений, все они исходят из изначального облика, из Шри Кришны. Krishna never leaves Vrindavan. Сам Кришна никогда не покидает Вриндаван. For his business elsewhere, either in the Vaikuntha planets or within the material world, when he incarnates, he always expands himself. Если у него есть какие-то дела, будь то на Вайкунтхе или в материальном мире, то сам он не идет туда, он распространяет себя, производит свою экспансию. And when he expands, Radharani expands with him in the form of the Lakshmi. Когда Кришна делает это, то вместе с ним спускается туда и Шримати Радхарани в форме Лакшми. So she's the original Shri, she's the original goddess of fortune. Итак, Радхарани — это изначальная Шри, изначальная богиня удачи. Today we met one little girl and we were walking and Govinda Maharaj asked her, "What is your name?" She said, "My name is Jaya Shri." А сегодня мы шли с Говинда Махараджем, гуляли, и нам встретилась девочка. Говинда Махарадж спросил: «Как тебя зовут?» Она ответила: «Меня зовут Джая Шри». Jaya Shri, that's a beautiful name for Shrimati Radharani. Прекрасное имя Шримати Радхарани. So Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava is perfectly appropriate, and those were actually the names of the personal deities of Srila Bhaktivinoda Thakur, which are still being worshipped today in Bhubaneswara, Orissa. Итак, Джая Рада Мадхава — это вполне корректная фраза. Более того, это имя изначальных божеств, которым поклонялся сам Шрила Бхактивинода Тхакур, и им до сих пор поклоняются в штате Ориса. There's one sadhu, his name is Fakir Mohan. He's a Gaudiya or Orissan Bhakta, and he discovered the original household deities of Bhaktivinoda Thakur, Radha Madhava. Krishna is black stone and Radharani is brass, and he's very nicely maintaining their worship, and he often sings this song. Это Вайшнава, который поклоняется им, зовут Факир Мохан, он живет в Орисе, и он нашел эти божества, которые принадлежали Шриле Бхактивиноду Тхакуру. Кришна сделан из черного камня, а Радхарани из металла, и он поклоняется им уже много лет и очень часто повторяет, поет эту песню. And we can take an educated guess that Srila Bhaktivinoda Thakur gave us this song, or wrote this song, and chanted it for those deities. И, естественно, мы можем научно предположить, что, скорее всего, Шрила Бхактивинода Тхакур написал эту песню и пел эту песню именно для своих божеств. They're about this big. Они вот такого роста. And that sadhu, Fakir Mohan Ji, he very often brings those deities to Vrindavan and places them on the altar with Radhasham Sundar. And during the
Kartik season, the ISKCON devotees can take darshan of those beautiful deities of Radha Madhava worshipped by Bhaktivinoda Thakur. Очень часто этот саду, факир Моганджи, приносит божеств Рады Мадхавы во Вриндаван. И поэтому вместе с Картикой преданные могут увидеть, получить даршан этих удивительных божеств, которым поклонялся сам Бхактивинода Тхакур. Они стоят прямо на алтаре Шри Рады Шьямасундары. And of course you can see Radha Madhava in Mayapur. И, конечно же, Рада Мадхаву можно увидеть в Майяпуре. With the Ashtasakis. Там вместе с ними Аштасаки. So Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Kunja means like a grove. Кунджа означает беседка. Of trees. Когда деревья срастаются. Bihari means the enjoyer, one who enjoys in the groves of Vrindavan. А Бихари это означает тот, кто наслаждается в рощах Вриндавана. The forests of Vrindavan. В лесах Вриндавана. If you've been to Vrindavan, if you've been to Sevakunj, where the Rasa Leela dance takes place even today, you'll notice that the special nature of some of the trees in Vrindavan is they don't grow upwards, they grow up a little bit, then they grow like that, and they kind of make like a little natural cave out of not stone but tree. Если вы были во Вриндаване или поедете во Вриндаван, то там в Севакунже, где до сих пор проходит танец раса, вы сможете увидеть, что деревья там растут очень необычно. Они не растут вверх. Они растут вверх лишь какой-то промежуток, за какое-то расстояние, но затем они растут вбок, создавая как бы тем самым некоторые пещеры. Но пещеры эти не каменные, а сделаны из листвы. Kind of like a hiding place. Такие хорошие места, где можно спрятаться. And those natural secret areas where the tree grows over and the foliage is there, it makes like a little house, a little cottage or something like that. That is one of the favorite places for Radha and Krishna's pastimes. И там вы увидите, есть такие места, которые скрыты от посторонних глаз. Они созданы очень естественно корой деревьев и корнями и листьями деревьев, как бы маленькие беседки. Это очень хорошие места, где Рада и Кришна очень любят проводить свои игры. So in the kunjas, the nice little groves where there's those type of trees and there's beautiful flowers and vines and beautiful animals and butterflies and like bumblebees. In this natural environment, God has his pastimes with his devotees. Итак, кунджа — это уединенное место в лесу, где красивые цветы, красивые лианы, где летают бабочки, жужжат пчелы и шмели. И это замечательное место, где Господь проводит свои игры с преданными. Prabhupada calls it the natural beauty of Vrindavan. Прабхупада говорит, что это природная, естественная красота Вриндавана. Just like there's the saying that God created the country and man created the cities. Как, знаете, есть поговорка: Бог создал деревню, а человек город. Of course, even the countryside here is a perverted reflection of the natural beauty of the spiritual world. Поэтому даже деревни даже здесь являются как бы искаженным отражением той естественной красоты, которую мы можем наблюдать в духовном мире. But even here, in the material world, when we want to enjoy, we leave the city and we go to God's countryside. Даже здесь, живя в этих жутких городах, когда человек хочет отдохнуть, он выезжает из города и едет на лоно природы, которую создал сам Господь, в деревню. It's easy to understand that the spiritual world is not, well, it is and it isn't, you know, palatial buildings and wide streets and parks, and it may be like that in Dwarka and to some degree Mathura, but in its original beauty, in Goloka Vrindavan, it's all pasture grounds with cows and forests and valleys and rivers and small little villages. This is God's original abode. And this information is fascinating. Итак, мы можем легко понять, что духовный мир тоже не состоит из многоэтажных домов, широких улиц. Но, может быть, что-то подобное есть в Двараке или Мадхуре, но изначальная обитель Господа, Вриндаван, это обычное пастбище, несколько деревенек. Там все очень просто, все очень естественно. And what is God doing in those kunjas and the villages and Gopijana Bhalaba? He's associating with his gopis. The residents of Vrindavan in loving pastimes. Чем же занимается Господь в этих кунджах? Гопи Джанавалба,
Гопи Джанавалаба. Он развлекается там, он общается со своими преданными, с гопи. Vallabha means lover, so Krishna is the lover of the gopis in particular. Валаба означает тот, кто любит кого-то, и Кришна любит гопи. He's a lover of all the Brajbasis, but in particular the gopis, they display the highest mood of love of God. Конечно, Кришна любит всех браджабаси, но особенной любовью к нему отличаются именно гопи. We know that from Chaitanya Mahaprabhu himself. Мы знаем это от самого Чайтаньи Махапрабху, Who stated that out of all places of the Lord, Vrindavan is the most worshipable, and the mood of worshiping Krishna, the loving mood of worshiping Krishna, is best exhibited by the gopis of Vrindavan. Он сказал, что Вриндаван является высшей обителью, и высшим проявлением любви к Кришне является любовь, которой наделены гопи Вриндавана. They offer their hearts most fully to Krishna, so Krishna reciprocates by offering himself most fully to them. Они без остатка отдают Кришне свои сердца, поэтому, отвечая им взаимностью, сам Шри Кришна полностью отдает себя им. Krishna says, all of them as they surrender unto me, I reward them accordingly. Кришна говорит об этом. Как человек предается мне, так я и отвечаю ему, так я его и вознаграждаю. Govinda Maharaj is speaking on the Brihad Bhagavatamrita. Говинда Махарадж говорил об этом, что об этом говорится в Брихад Бхагаватамрите. And in the Brihad Bhagavatamrita, of course it's in two parts, but Srila Sanatana Goswami reveals who is the highest grade devotee, and he analyzes the personalities and the devotion of different devotees, and then concludes with the love of the gopis. И в Брихад Бхагаватамрите, который состоит из двух частей, Шрила Санатана Госвами говорит о различных типах преданных. Он анализирует, кто из преданных является наивысшим. Постепенно поднимаясь и рассматривая всех различные типы преданных, он приходит к выводу, что выше является любовь к Кришне, которую испытывают гопи. Конечно, эта тема необычайно глубокая. But the love of the residents of Vrindavan is not tinged with any material desires, any selfishness. К любви жителей Вриндавана к Кришне не примешивается ни единое материальное желание, никакого эгоизма в ней нет. As evidence of that, Srila Prabhupada noted how Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was a very strict sannyasi, renunciate, who has no intimate association with women, he was the first to glorify the loving dealings of Krishna with the gopis of Vrindavan. В доказательство это Шрила Прабхупада приводит в пример самого Господа Чайтанью, который, будучи очень строгим и отреченным саньяси, не имевшим никаких отношений с женщинами, в первую очередь, тем не менее, прославлял именно любовь гопи к Кришне, называя ее высшим проявлением бхакти. Actually, Lord Chaitanya was such a strict sannyasi because of the social conditions at that time, 500 years ago, that his female disciples couldn't come close to him. If they wanted to offer their obeisances, Prabhupada said the female disciples of Lord Chaitanya, they would offer their obeisances from a great distance. Шри Чайтанья Махапрабху был настолько строгим саньяси. Конечно, нужно учитывать, что тогда было определенное социальное давление. Тем не менее, он был настолько строгим, что если его ученицы и последовательницы хотели поклониться ему, то, как сам Шрила Прабхупада говорит, они вынуждены были делать это на очень большом расстоянии. Prabhupada's just noting how strict a sannyasi, but Lord Chaitanya, he was always glorifying and trying to understand this mood of the gopis, and the best of Haradhana, the best of the gopis, Shrimati Radharani. So he gave that as evidence that he was very strict, but he was interested in these things, which indicate this subject matter is, it's not material at all, it's completely pure and transcendental. Итак, Господь Чайтанья был настолько строгим саньяси. Тем не менее, посмотрите, он всегда прославлял и стремился понять этот дух, с которым гопи служат Кришне, и в особенности дух, с которым служит Кришне Шримати Радхарани. Шрила Прабхупада приводил это как доказательство того, что темы о гопи, любви гопи к Кришне являются полностью духовными, полностью трансцендентными. So no one should misunderstand the writing of Bhaktivinoda Thakur. Gopi Jana Bhalabha, he's the lover of the gopi. There's nothing mundane there. Поэтому, если вы читаете, что Бхактивинода Тхакур написал «Гопи Джана Валаба», ни в коем случае не думайте, что речь идет о какой-то мирской любви, что Кришна это любит гопи.
As further evidence, Srila Prabhupada said, how could there be any material desire in the pastimes of the Lord with the residents of Vrindavan if only because they have spiritual bodies. They don't have material bodies. Другое доказательство того, что в отношениях Браджабаси, обитателей духовного мира с Кришной, не может быть ничего материального. Шрила Прабхупада говорит, что другое доказательство это то, что у них уже духовные тела, а в духовных телах не может быть никаких материальных желаний. We get a material body because we have material desires. Мы получили свои материальные тела, потому что у нас есть материальные желания. We want to enjoy in a material way, so material nature gives us a material body, and through that body we experience material desires. Поскольку мы хотим наслаждаться материей, сама материальная энергия дает нам материальные тела, с помощью которых мы можем пытаться реализовать свои материальные желания. But the Lord doesn't have a material body, so how can He experience the material desires? And the same is true with His devotees. Но поскольку у Господа нет материального тела, то откуда у Него взяться материальным желанием? И то же самое можно сказать о Его преданных. What is your body? Earth, air, fire, water, mind, intelligence, false ego. Посмотрите, из чего соткано ваше тело. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Which translates into blood, hair, mucus, skin. Которые вы видите в форме кожи, костей и всяких остальных жидкостей. So much for our material desires. Look what they got us. Посмотрите, до чего довели нас наши материальные желания. Shouldn't be proud of this body. This body is a sign of our independence. It's a sign of our rejection of the Lord, our selfish desires. No one should be proud looking at his reflection in the mirror. Обычно мы гордимся своим телом, но в действительности, глядя на отражение этого тела в зеркале, не нужно гордиться. Нужно понимать, что это символ, это тело, это символ нашего бунта против Господа, нашего отказа от Господа. Just like when a teenager gets a pimple on their face, it's embarrassing. It's because they ate too much greasy food. Greasy? Or you get a boil in India. You've been eating some contaminated germ, so it's nothing to be proud about. Как иногда, знаете, подростки смотрят в зеркало, раз прыщ вскочил, и так неприятно, неуютно. Почему это все появляется? На самом деле, этот прыщ – это признак того, что человек поел какой-то грязной пищи. В Индии такое часто бывает. Вы поели что-то нечистое, и у вас на коже сразу проявилось. So no matter how beautiful some of the girls are in this room, or how handsome some of the boys are, or think they are, actually it's nothing to be proud about. Поэтому, какой бы красивый вы ни были, или каким бы красивым и симпатичным вы ни были, или не считали бы себя, не надо на самом деле, тут нечем гордиться. It's like a boil on the soul. Это все равно, что мозоль у вас на стопе. This body is nothing to be proud about. Это тело подобно такой мозоли, им нечего тут гордиться. It's a manifestation of our rejection of God. Потому что тело – это символ того, что мы отказались от Бога. Therefore, in Vedic culture, people don't celebrate their birthdays. Поэтому ведическая культура не подразумевает празднование дней рождения. Somehow it's a tradition which has come into ISKCON, but Однако, так или иначе, эта традиция проникла в ISKCON. I don't want to crash the party, so I'm not going to say too much on it, but in Vedic culture, when one had a birthday, on that day they would practice penance and austerity and give away in charity. That's how one celebrated the birthday. Сейчас люди привыкли праздновать день рождения, но в ведической традиции день рождения означал, что человек должен весь день посвятить аскезе и раздавать подаяние и милостыню в этот день. Of course, we do want to acknowledge the devotees, and so we've taken it as an opportunity on their birthday, but their real birthday, their second birth, is the day of their initiation, and that's something wonderful. Конечно, мы хотим показать преданным, что мы их ценим, поэтому мы празднуем также день рождения. Но в действительности истинным днем рождения каждого преданного является день его второго рождения. Это день его посвящения. One is a birth into ignorance, and one is a birth into knowledge. Первое рождение – это рождение в невежестве. Второе же – это рождение в знании. So we'll just make a humble suggestion into the ether that maybe it would be better to honor the Vaishnavas on the day of their second birth, not their first birth. But anyway, I know it won't happen, so I won't discuss it anymore. Sorry, Just whatever. I forget. I'm on the next sentence. Okay. То есть мое предложение к вам, давайте мы будем больше концентрироваться на втором рождении преданных, и этот праздник сделать основным для преданных.
the material body. But the spiritual body is something altogether different. Итак, это материальное тело. Однако духовное тело — это нечто полностью противоположное. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Vigraha means form. So the form of the Lord is made of eternity, knowledge, and bliss. Those are the so-called elements of the spiritual sky. Виграха, Сачитананда Виграха. Виграха означает форма или тело. Итак, тело Господа соткано из вечности, знания и блаженства. Это, так сказать, элементы духовной энергии. Your spiritual body is the you could say the mood of your seva to Krishna, your service to Krishna. Духовное тело — это, можно сказать, что это воплощение вашего настроения, вашего желания служить Кришне. From our material desires we get a particular material body, and from our spiritual desire we get a suitable form to serve Krishna. Наши материальные желания порождают для нас определенное материальное тело, и в свою очередь духовные желания дают нам соответствующее духовное тело, которое позволяет нам правильно служить Кришне. As a servant of the Lord, as a friend of the Lord, as a parent or parental mood of the Lord, and as a lover of the Lord. Быть его слугой, либо быть его другом, быть или разделять отеческие или материнские чувства по отношению к Господу, либо стать возлюбленным Господа. Just like when Jayananda Prabhu passed away. Как, например, пример Джаянанды Прабху. You know Jayananda. Вы слыхали о Джаянанде, да? Prabhupada said he's ISKCON's first saint. Прабхупада говорит, что Джаянанда — это первый святой в ИСККОН. So Prabhupada wrote him a posthumous letter and said, the Lord's very kind. He's taken away your diseased body and given you a spiritual body just suitable to your desire to serve Him in the spiritual sky. И когда Джаянанда уходил из этого мира, то Шрила Прабхупада написал ему письмо, в котором он говорил, что сейчас Кришна очень милостив к тебе, он забирает у тебя это больное материальное тело и дает тебе новое духовное тело, которое в самый раз подходит для исполнения тех духовных желаний в служении Кришны в духовном мире, которые ты имеешь. So your spiritual body, we're not going to speculate on that, but your spiritual body is just suitable to the particular desire you have to worship the Lord, and it's already there in your heart. Итак, я не хочу продолжать эту мысль, что-то додумывать, но Шрила Прабхупада говорит, твое духовное тело является тем самым духовным телом, которое нужно для исполнения твоих духовных желаний, и оно уже есть в твоем сердце. And it has nothing to do with this material world. И оно не имеет ни малейшего отношения к материальному миру. It's ahaitukya pratiyata, it's all for Krishna. Агайтуки апратихата. Вся эта деятельность посвящена Кришне. So the Lord has a male form and the gopis have a female form. How could there be any lusty desires? They don't have a material body by which they can experience lust. It's all spiritual and transcendental. How could anyone conceive there's anything material in those pastimes? Итак, Господь наделен мужским телом, гопи наделены женскими телами. Тем не менее, между ними не может быть никакой похоти или вожделения, потому что их тела полностью духовны. Если там нет ничего материального, откуда там взяться материальному вожделению? Those are the original desires. What goes on in this world, it's a very perverted reflection of that. Это изначальное желание, и когда оно попадает в материальный мир, то здесь мы видим его очень сильно искаженное отражение. So Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giravadidhari. This Krishna, he's the lifter of the Govardhan hill. Гиривардхари означает, что Кришна поднял холм Говардан. There's much to be said about Krishna's lifting Govardhan hill. И, конечно, можно долго рассказывать о том, как Кришна поднимал холм Говардан, держал его. You can speak for hours about Krishna's lifting Govardhan. Об этой лиле можно говорить несколько часов подряд. If nothing else, Prabhupada offered that Krishna lifted the Govardhan hill to show that he's God. Шрила Прабхупада говорит, Кришна поднял холм Говардан для того, чтобы показать, явить всем, что он Бог. He said, if anyone claims to be God, then he has to perform the super excellent pastimes of the Lord. Поэтому, если кто-то провозглашает себя Богом, то пускай он сделает такие же сверхчеловеческие поступки, которые совершал Господь. Asam urdhva. Asam urdhva means that no one can equal the Lord. What to speak of surpass his pastimes. Асама-урдва его зовут. Асама-урдва означает, что никто не равен Господу. Что же говорить о том, чтобы хоть в чем-то превосходить его? This morning, Lokanath Maharaj was mentioning, he was saying, what was he saying? Как сегодня утром Локанат Махарадж говорил нам, о чем он говорил? Yes, he was talking.
founder Acharya. Anyway, he was mentioning Bhagavan, that people imitate God in India. Он говорил о том, что в Индии многие люди взяли себе за привычку подражать Богу. Imitating God. So then the challenge is there from the Vaishnavas. Они подражают Богу, но вайшнавы готовы ответить на их подражание и If you're сказать: God, then equal one pastime of the Lord or surpass that pastime. Так преданные вайшнавы говорят им: если ты Бог, тогда яви такие же игры, как явил Господь, и даже что-то больше сделай. This is our challenge. Это вызов, перчатка, которую мы бросаем в We лицо don't таким like людям. someone who's not God to claim he's God. И никакой негодяй не может просто так провозглашать себя Богом. Because God is everything to us. He's our Ishtadeva. He's our worshipable Lord. And someone's going to replace him. Никто не имеет на это права, потому что Бог — это наш Иштадева, мы ему поклоняемся. И что, кто-то пытается встать на его место? Somebody with a body of earth, air, fire, water, mind, intelligence, false ego, stool, blood, mucus, hair. Excuse me, sir. Если какой-то человек, у которого тело из ума, разума, земли, воды, огня, воздуха, испражнений, крови, кожи, и что, ты претендуешь на его место? Извините, конечно, господин. We are very quick to defend Krishna. Но мы готовы защитить Кришну. Even we become angry sometimes. Даже иногда мы разозлиться можем. As a sign of one's love, he wants to protect his beloved. Это признак любви. Человек хочет защитить своего возлюбленного. You rascal! Ты жулик. If you are God, then lift a mountain. Если ты Бог, подними эту гору. You can't do, you're not God. Не можешь, да? One time there was one bogus incarnation, and one of our devotees went to his lecture. Жил один такой ложный аватар, воплощение, и один из наших преданных пошел к нему на лекцию. So he used this argument in public. И он при всех применил этот аргумент. He stood up and he said, if you're God, then lift a mountain, lift the Govardhan hill. И он, наш преданный, встал и прямо при всех сказал: если ты Бог, тогда подними гору, подними Говардан. So then that bogus sadhu said, so I am lifting, can you see? И тот саду, так сказать, Бог, сказал: ну, вот я поднимаю, видишь? And that devotee said, nope. И преданный сказал: не вижу. And then that bogus incarnation said, because I am not giving you the eyes to see like I gave Arjuna to see my universal form 5,000 years ago on the battlefield of И этот Kurukshetra. ложный Бог сказал: ну, ты не видишь, конечно, ведь я не даю тебе глаза, с которыми ты смог бы это увидеть. А ведь такие глаза я давал Арджуне, чтобы он увидел мою вселенскую форму еще 5000 лет назад. So, rascals. Негодяй. Of course, that's not the only reason that Krishna lifted the Govardhan hill. Конечно, то, что Кришна понял Говардан, это не единственное доказательство того, что он Бог. By doing one thing, Prabhupada said the Lord does many things. Шрила Прабхупада говорит, что делая нечто одно, Господь достигает многих целей. Just like when he appeared as Lord Chaitanya, he had his primary and secondary reasons. He came to establish the Yuga Dharma, but he also came to experience the unusual nature of Shrimati Radharani's love for him. Подобно тому, как Господь Чайтанья пришел по нескольким причинам, были внешние и внутренние. Внешней причиной было то, что он хотел установить санкиртану, как юга-дарму, как метод самосознания для нашего века. Но глубинной, внутренней причиной являлось то, что он хотел изведать непостижимого вкуса, служения, которое делает Шримати Радхарани. So Krishna lifted the Govardhan hill. Okay, we can use that to challenge the bogus incarnations, but there's a much more deeper and confidential reason. Конечно, Кришна поднял холм Говардана, и мы можем использовать это как вызов, как контраргумент для таких ложных инкарнаций, аватар. Однако у этой лилы есть еще более глубокий смысл. Of course, we know that out of his love for the Brajbasis, he lifted the Govardhan hill to protect them from the inundation of rain created by the Samvartaka cloud sent by Indra. Мы знаем, что также Господь Кришна поднял холм Говардан для того, чтобы защитить своих возлюбленных, своих преданных жителей Вриндавана, защитить их от потоков дождей, которые проливало облако Самвартака, посланное Индрой. But there's other reasons as well. Но есть еще и другие причины этой лилы. Vishwanath Chakravarti Thakur describes that it gave an opportunity for all the Brajabasis to come together under the umbrella of the Lord's mercy. Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что этой лилой Господь дал возможность всем Браджабаси сойтись вместе и укрыться под одним зонтиком милости Кришны. In Vrindavan, there's different moods of
serving Krishna, of loving Krishna, and those moods are demonstrated, or they take place in different parts of Vrindavan. Во всем Вриндаване преданные, каждый особым образом любит Кришну. И все эти различные виды любви проявляются в различных областях Вриндавана. Krishna has his pastimes with his parents in one place, and his friends in another place, and the cowherd girls in another place. If you do Braj Mandala Parikrama, you're going from one different place, Leela Stans, but they're all basically centered around a particular mood of service. Где-то в одном месте Кришна развлекается со своими родителями, в другом месте с мальчиками, друзьями, в третьем с пастушками. И все эти лилы разбросаны по всему Вриндавану, и в каждой из них царит определенный дух преданности. Mother Yasoda is taking care of Krishna in her house, but then when it's time for Krishna to go to the forest with the boys, she doesn't go to the forest. Мама Яшода заботится о Кришне дома, но когда настает время для него идти в лес с друзьями, пастушками, то мама Яшода остается дома, она не идет с ним в лес. That's for the boys. Это для мальчиков. In the fields with the cows and wrestling and playing, and one time she tried to follow, but Balaram discouraged her that Mata, you stay home, you can't come out in this forest. And Лес, телята, коровы, борьба – это все для мальчиков. Она не может туда идти. Однажды она хотела было пойти, но Баларам остановил ее и сказал: «Мата, не ходи туда, это не для тебя». And when Krishna has his pastimes with the young cowherd girls of Vrindavan, it's not around the boys. А когда Кришна развлекается с девушками из Вриндавана, то мальчикам там делать точно нечего. Especially Balaram. В особенности Балараме. When Prabhupada visited our temple in Paris one time, he came into the temple room, and we had deities of Radha and Krishna, Radha Parasishwara, and Jagannath, Subhadra, and Baladev. Когда Шрила Прабхупада однажды вошел в нашу храмовую комнату в Париже, то там у нас были божества. Это были Шиширада Паришишвара и Джаганнат, Субхадра и Баладев. So there was Radha and Krishna, then there was Balaram, Subhadra, and Jagannath, and Prabhupada saw that Balaram was very close to Radharani. He became very angry. He said, "What is this nonsense? There has to be some partition between Radha and Balaram." And we'd only been devotees 4 or 5 years. What? We couldn't understand anything. Итак, там на алтаре стояли фактически, по порядку считаем, Рада, Кришна, Баларам, Субхадра и Джаганнат. И Шрила Прабхупада, увидев это, разозлился, сказал: что это такое, что за беспорядки здесь? Между Шримати Радхарани, он увидел, что Радхарани и Баларам очень близко стоят. Он сказал, между ними должно быть какое-то разделение обязательно. Мы же тогда были молодыми, преданными, по 4-5 лет в движении. Мы очень удивились, подумали, а что в этом не так? Prabhupada was very angry, and immediately we had to get a cloth and put the partition there. Прабхупада так разозлился, что нам немедленно пришлось сделать какую-то занавеску и повесить ее между Баларамой и Радхарани. And then later in his room, Prabhupada elaborated very briefly, of course. И затем Прабхупада немножко поподробнее уже в комнате рассказал об этом. Radharani is Krishna's girlfriend. He's not going to enjoy his pastimes with her in front of his older brother. И Шрила Прабхупада объяснил, поймите, Радхарани это подруга Кришны, и как Кришна будет общаться с ней на глазах у своего старшего брата Баларама. So these are the subtleties of bhakti rasa. Это такие тонкие детали бхакти-расы. So the pastimes take place in different parts of Vrindavan. Итак, эти лилы происходят в различных местах по всему Вриндавану. And when Krishna was a boy, of course, and going out to the forest, it wasn't that the girls could come close; they would just look at him from a distance. И когда Кришна, как пастушок, развлекался со своими друзьями в лесу, на полях, то гопи тоже не могли близко подойти и посмотреть на него. It was mostly like glances. Krishna would be going to the front, he'd glance this way, and the gopis would glance, and that was their association. В основном их общение сводилось к тому в то время, что они перебрасывались косыми взглядами. Когда Кришна выходил в поле, он бросал искоса взгляд на гопи, они бросали взгляд на него. It's called Purvarag, the pastimes before meeting. Эта лила называется Пурварага, лила, которую являют перед встречей. But when Krishna lifted the Govardhan hill, однако, когда Кришна понял Говардан, because of the dangerous situation, all the Brajabasis, Prabhupada said, were packed up tight next to Krishna under the merciful umbrella of Govardhan hill.
Поскольку ситуация была экстраординарная, то все Браджабаси собрались вместе. Прабхупада говорит, они все набились под Говардхан в одну кучу, и все они могли видеть эти лилы Кришны. This is the beauty of the Govardhan pastime, that all the Brajabasis come together, very tight under the shelter of Krishna. В этом красота этой лилы, Говардхан лилы, потому что здесь все Браджабаси смогли сойтись вместе и вместе участвовать в этой лиле Кришны. And therefore Krishna was looking very closely at the gopis. Поэтому здесь Кришна смог пристально смотреть на гопи. Actually, Prabhupada said, again, this is very transcendental, but Prabhupada mentions in Nectar Devotion, he was glancing at the breasts of the gopis. Все, я понял. Есть еще один момент, очень сокровенный, однако Шрила Прабхупада упоминает о нем в «Нектаре преданности». Прабхупада говорит о том, что Кришна получил возможность увидеть, взглянуть на груди гопи. Prabhupada writes this. Прабхупада об этом пишет. And Balaram was laughing. А Баларам стал смеяться. And Krishna was very embarrassed because he thought, oh, Balaram's seeing what I'm looking. И Кришна почувствовал себя смущенным, потому что он понял, что Баларам увидел, куда смотрит Кришна. But actually Balaram was laughing because the cowherd man, and they were thinking, this young boy is somehow or other, he's temporarily holding up this hill, but he's not going to be able to do it very long because he's just a little boy. The residents of Vrindavan, they don't know that Krishna is God. They just love him more than anything. So they were put up their sticks to hold the Govardhan hill, and Balaram thought that was so funny. You don't know the strength of my brother. Однако у смеха Баларама была другая причина. Он смотрел на пастухов, старших пастухов, которые думали, как же так, Кришна сейчас удержит эту гору, однако он же совсем маленький, слабый мальчик, он не сможет долго ее продержать. Поэтому они схватили свои посохи и стали подпирать Говардан снизу. И Баларам думал, ну что за простые деревенские люди, не понимают, что Кришна Верховный Бог, он совсем может справиться. That's why Balaram was smiling and laughing, but Krishna was thinking, oh, he's laughing at me for another reason. So Krishna became a little embarrassed. Вот почему Баларам улыбался и смеялся. Но Кришна подумал, что он подумал о другой причине смеха Баларамы, поэтому смутился. So Bhaktivinoda Thakur includes that one pastime. It's such an important pastime, the lifting of the Govardhan hill and everything that it involves as the final words in the first stanza of his song. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этой лиле и во всем, что происходило, фактически во всем, что происходило в рамках этой лилы. Это очень важная лила, он говорит о ней в последней строчке, в самом конце первой строчки своей песни. And on that high note we will finish this afternoon. Сегодня именно на этой ноте мы с вами закончим. You're always supposed to finish on a high note. Да, мы должны всегда так оптимистично заканчивать, на подъеме. Referring to the Govardhan pastime, we'll finish because it's time for prasadam, and we will continue our analysis of this wonderful song, which Prabhupada has us chanting. Сейчас уже пора вкушать прасад, но мы продолжим с вами анализ, рассматривать эту замечательную песню, которую дал нам Шрила Прабхупада. Tomorrow. Thank you very Завтра мы much. Hare продолжим. Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna and welcome. Добро пожаловать всем. This afternoon we're reading from Srimad Bhagavatam. Сегодня мы прочитаем один из стихов Шримад Бхагаватам. We can do first canto, chapter 13. Из первой песни 13 главы. Text number 10. 10 текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhavadvida Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirtha Kurvanti Tirthani Svantashtena Gadabritaha. Bhavat, your good self. Ты сам. Vida,
like также Bhagavata, devotees, преданные, Tirtha, the holy places of pilgrimage, святые места паломничества, Bhuta, converted into, превращенные, Svayam, personally, лично, Vibho, O powerful one, о могущественный, Tirthi, Kurvanti, make into a holy place of pilgrimage. превращать в святые места паломничества, Tirthani, the holy places. святые места, Shva'antastena, having been situated in the heart. находящиеся в сердце, Gadabrita, the personality of Godhead. личность Бога. Translation, my Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of Godhead within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Перевод. «Мой Господь, преданные, подобные Тебе, являются воистину олицетворением святых мест. Поскольку в Твоем сердце находится личность Бога, Ты превращаешь любые места в места паломничества». Purport, the personality of Godhead is omnipresent by His diverse potencies everywhere, just as the power of electricity is distributed everywhere within space. Комментарий. Личность Бога находится везде в виде своих различных энергий, точно так же, как электрическое напряжение распространяется повсюду в пространстве. Similarly, the Lord's omnipresence is perceived and manifested by His unalloyed devotees like Vidura, just as electricity is manifested in an electric bulb. Точно так же всепроникающая природа Господа воспринимается и осознается Его чистыми преданными, такими как Видура, точно так же, как электричество проявляется в электрической лампочке. A pure devotee like Vidura always feels the presence of the Lord everywhere. Чистый преданный, подобный Видуре, всегда чувствует присутствие Господа повсюду. He sees everything in the potency of the Lord and the Lord in everything. Он видит все в энергии Господа и Господа во всем. The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of the human being by an atmosphere surcharged with the presence of the Lord's unalloyed devotees. Святые места по всей земле предназначены для очищения оскверненного сознания людей благодаря атмосфере, пропитанной присутствием чистых преданных Господа. If anyone visits a holy place, he must search out the pure devotees residing in such holy places, take lessons from them, try to apply such instructions in practical life, and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation of going back home, back to Godhead. Любой, кто посещает святое место, должен найти там чистых преданных, которые проживают там, учиться у них, пытаться следовать этим наставлениям жизни и таким образом постепенно подготовить себя к высшему освобождению, возвращению домой к Богу. Oma gyan timadandasya ginangina shalakaya chaksunimilitam jena tasmai sigudave namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Shvapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. This is also a very well-known and often quoted verse of Srimad Bhagavatam. Это один из известных и часто цитируемых стихов Шримад Бхагаватам. Of course, all the verses in the Bhagavatam are important, but for our preaching purposes, some are especially important. Конечно, каждый стих Бхагаватам важен, но
в проповеднических целях некоторые стихи являются особо значительными. This verse specifically mentions holy places or places of pilgrimage. Особенно в этом стихе описываются святые места паломничества. By the Lord's arrangement, there are many such places throughout the world which are meant for purifying our existence. Господь устроил так, что во всем мире множество таких святых мест, которые очищают нашу жизнь. Every religion has their primary holy place and other places related to it as well. В каждой религии есть главные места паломничества и другие святые места. This is especially true in India. Особенно это много таких мест в Индии. There's thousands or hundreds of thousands, perhaps you could even say millions of holy places in India, because India is the most, or has been the most spiritual place in the world for millions of years. На протяжении миллионов лет Индия является самым духовным местом на планете, поэтому в ней находятся сотни тысяч, может быть, даже миллионы святых мест. We can understand this by Lord Chaitanya's statement that anyone who is fortunate enough to take birth in the holy land of Bharatvarsha or India should perfect his life by taking advantage of the scriptures and the holy places and the holy men, and then similarly make others Krishna conscious all over the world. Поэтому Шрила Прабхупада часто цитирует стих из Писания, в котором говорится, что любой, кто родился на этой святой земле Индии, имеет максимальные возможности, чтобы самому стать сознающей Кришну личностью и помочь распространить сознание Кришны по всей планете. India is a particular spiritual place because the Lord has chosen to appear there in so many incarnations. Индия является особенным святым местом, потому что сам Господь появлялся там во многих воплощениях. Of course, His representatives, the spiritual masters, the saints and the sadhus, they also appear in India. Конечно, представители Господа, святые садху, также появляются в Индии. And all over the world, for that matter. И также по всему миру. But I don't know of any incarnation of the Lord who appeared outside of India. Но я, честно говоря, не знаю ни одного воплощения Господа, которое появилось за пределами Индии. His representatives may appear, but I don't know of any incarnation mentioned, at least in Srimad Bhagavatam, which is the authoritative scripture on the matter, where the Lord has appeared outside of India itself. Конечно, преданные Господа появляются по всей планете, но, по крайней мере, мне неизвестно ни одно воплощение из перечисленных в Бхагаватам, которое бы появилось за пределами Индии. One might wonder why that is. Кто-то может задать вопрос, почему именно так все дело The обстоит. answer is very clear, because the people of India, by nature, being pious, their karma allows them to take birth there. They can best receive and practice and perfect the message of the Lord when He comes personally. И ответ очень простой, поскольку люди Индии, те, кто рождаются на этой планете, настолько благочестивы, что они могут идеальным образом воспользоваться всеми преимуществами появления Господа. This is the material world, and the message of the Lord is not very often appreciated. В материальном мире послание Господа не всегда правильным образом оценено. People don't come to the material world to love God, they come to forget Him. Те, кто приходит в материальный мир, не стремятся развить любовь к Богу, они хотят забыть о Нем. They're not very inspired to, when someone encourages them to remember Him. И вы не найдете много желающих помнить о Господе. Just like children,
they don't want to go to, generally, when they're little kids, they want to play, they don't want to go to school, they don't want their mother to remind them, it's time to get up and go to school. Так же, как маленькие дети, они не очень склонны ходить в школу, и их родители обычно принуждают учиться. Or most people don't particularly like to work, they don't like their occupation, so if they're reminded they have to go to work, they don't like it so much. И большинству людей не очень нравится работать, и поэтому, если им напоминают о работе, они не очень чувствуют себя вдохновленными. So the conditioned soul comes to the playground of material existence. He doesn't want to be told to go home for supper. He doesn't want to be told that he should become Krishna conscious and go back to the spiritual world. That's the last thing some people want to hear. Поэтому обусловленные души, которые приходят в материальный мир, чтобы наслаждаться независимо от Кришны, не очень вдохновлены, когда им напоминают о том, что им надо стать сознающими Кришну и вернуться в духовный мир. But that's not necessarily true for everyone. There's a small percentage of society who is genuinely interested and generally in spiritual life, and generally they take their birth in India, where there's so many favorable circumstances for becoming Krishna conscious. Но, тем не менее, из всего населения Земли есть небольшой процент тех, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки стать сознающими Кришну, и очевидно, что это очень благочестивые люди, большинство из них рождается в Индии. So therefore the Lord makes his personal appearance there, and in his original form as Swayam Bhagavan, Shri Krishna, or as Chaitanya Mahaprabhu, who also possesses all the opulences of Krishna, Bhagavan, or in their many various manifestations as Ram, Nrsimha, Varaha, Vamana, etc., etc. Поэтому различные воплощения Господа и даже сам Господь Кришна и его полное проявление Господь Чайтанья Махапрабху и другие воплощения Рама, Нрисимха, Вараха появляются именно в Индии. And the place where the Lord touches down when he comes to the earth, that's called Yogapith. И место снисхождения Господа на эту землю называется Йога-питх. And the place that he performs his pastimes in that area is called the Dham. It's full of Leelasthans, or many places of his pastimes. И место, где Господь проявляет свои лилы, называется Дхамой. Там проводится очень много разных игр. So really, if you're genuinely interested in spiritual life, you have to go east. Поэтому, если вас по-настоящему интересует духовная жизнь, необходимо двигаться на восток. We have a saying in America or in the West that because material progress up until recently has mainly taken place in the West, so there was a saying in America, "Go west, young man, to find your material fortune. Go west, young man." В Америке есть пословица, поскольку, как известно, западный мир очень преуспел в развитии технологий и материального процветания. Обычно молодым людям говорят: двигайся на запад, имеется в виду, достигни материального счастья. I think this saying came about during, in America they were originally, the East Coast was developed, and then the frontier was anything westwards, and so to find your fortune, go west. Так уж развивалась история Америки, что вначале было населено восточное побережье, и уже затем люди начали перемещаться на запад, и поэтому таким первооткрывателям говорили: двигайся на запад, там ты найдешь свою удачу. No doubt that is true. Нет сомнений, что это факт. But for your spiritual fortune, go east, young man. Но если вы хотите найти духовное счастье, то отправляйтесь на восток, молодые люди. By east we mean India, and we literally mean eastern India, Gaudadesh, where the Lord has appeared in his most recent and most merciful incarnation as Lord Chaitanya Mahaprabhu. И под Востоком мы имеем в виду особенно Индию, а под Индией мы имеем в виду особенно Восточную Индию, там, где появилось самое милостивое воплощение Господа,
Чайтанья Махапрабху. That is the capital of spiritualism in the age of Kali. Это столица духовного ренессанса века Кали. And therefore, that's where we'll have our spiritual headquarters for the International Society of Krishna Consciousness in Sridham Mayapur, and we'll build our big temple with a planetarium. It'll be we'd like to see it and propagate it as the spiritual headquarters of the whole world. И именно поэтому Шрила Прабхупада выбрал Шридам Майяпур как всемирную столицу Международного общества сознания Кришны, и там планируется построить большой ведический храм и планетарий. It's interesting to note that one time Srila Prabhupada said that, of course, he went to the West to propagate Krishna consciousness on the order of his spiritual master. И Шрила Прабхупада, как мы знаем, отправился на Запад проповедовать сознание Кришны в соответствии с наставлением духовного учителя, и как-то раз он сказал: But one time, Srila Prabhupada told my godbrother Bhakti Charu Maharaj that after he had fulfilled the instructions of his spiritual master, he had a personal mission which he wanted to fulfill, and that was to come back to India to revive Vedic culture, particularly in Gaudadesh, particularly in the area of Bengal. He had a personal desire to revive Krishna consciousness there. Он сказал в беседе с одним из моих духовных братьев Бхактичару Махараджа, что у него было наставление духовного учителя распространить сознание Кришны на Западе, но у него было личное также желание вернуться в Индию и особенно в Гауда-Дешу, в Бенгалию, для того, чтобы восстановить там сознание Кришны. It's like there's great financial capitals in materialistic society like London and New York and Hong Kong. Так же, как в материальном мире есть великие финансовые столицы, это Лондон, Нью-Йорк, Гонконг. Materialistic people look to them for inspiration. И материалисты ищут свое вдохновение именно в тех местах. So Prabhupada wanted to establish a spiritual capital in Sridham Mayapur so that not only now and present, but in the future, Prabhupada had a distant vision. In the future, people could have a spiritual capital to look to. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы на этой планете у каждого человека была духовная столица мира, и именно поэтому он организовал Шридам Майяпур. Of course, it wasn't just his vision. Prabhupada was the torchbearer of a great disciplic succession. This vision was very much present in the personality of Srila Bhaktivinoda Thakur. И, безусловно, что это было не только лишь видение Шрилы Прабхупады, он просто нес тот факел, который ему передали другие великие ачарьи. Изначально это видение было у Шрилы Бхактивинода Thakura. From his own living quarters across the Jalangi River, he one day had a vision of the actual building, the actual temple of the future, which hopefully we'll be building soon. В один прекрасный день Бхактивинод Thakур из с веранды своего дома увидел величественное здание на другом берегу Джаланги, там, где сейчас находится Шридам Майяпур. Это было здание ведического храма, очень большого, и ожидается, что очень скоро этот храм мы также сможем увидеть. One time Prabhupada on a walk in Paris, France, he told us that people go to London to get educated. Однажды Шрила Прабхупада на прогулке в Париже, во Франции, сказал, что люди едут в Лондон за образованием. Then he laughed. He said they come here to Paris to enjoy. Затем он засмеялся, он сказал, а в Париж они приезжают наслаждаться. But if they want spiritual inspiration, they have to go to Vrindavan or Mayapur. Но если они хотят получить духовное вдохновение, им надо ехать во Вриндаван или Майяпур. And there's so many holy places in India. И в Индии существует столько много святых мест. Other transcendentalists, they also have their special places. У других трансценденталистов есть свои особые места. You may not be so familiar with them because they're not so much part of our tradition. Вы можете о них особо сильно не знать, потому что они не связаны с нашей традицией.
Generally, the yogis, they go to Rishikesh, Haridwar, Muktinath. Обычно йоги отправляются в Ришикеш, Харидвар, Муктинат. In my travels throughout India the last 40 years, I've also chanced upon those places. И в своих путешествиях по Индии на протяжении последних 40 лет я заходил в эти места. I've been to the foothills of the Himalayas, Rishikesh. Я посещал подножие Гималаев, Ришикеш. Nearby Haridwar. Неподалеку находится Харидвар. I've been to Muktinath, very high in the Himalayan mountains in Nepal. Я также посетил Муктинат, который находится очень далеко в Гималаях, в Непале. 2 weeks we had to walk from Pokhara through the mountains to get there. Мы шли через горы от подножья, от Покора до самого верха на протяжении 2 недель пешком. Muktinath is so high that you can hardly breathe the air. There's hardly any oxygen. Муктинат находится так высоко, что там даже дышать тяжело, не хватает кислорода. And nothing grows. It's above, we say in English, above tree line. There's no trees, there's no plants, there's no grass, there's nothing growing, just rocks. It looks like the moon. И там вообще ничего не растет, он находится выше зоны растительности, там только камни, пейзаж как на Луне. And there you find transcendentalists living in the caves, practicing yoga and meditation. Но там можно найти трансценденталистов, живущих в пещерах, практикующих йогу и медитацию. We were walking up there, and it was so high we had to walk through the snow. Мы так высоко поднялись, что нам приходилось пробиваться через вечные снега. And we had our big feather jackets on, like you see Satchidananda Swami wearing on the stage at night. He has a big German ski jacket with feathers. We had jackets like that, so cold, and big boots we were wearing, so our feet didn't freeze. И мы вынуждены были одевать особую теплую одежду. У нас у всех были такие пуховые куртки германские, наподобие той, которую вы видите на Шичинандане Махараджи по вечерам. И у нас были большие ботинки теплые, чтобы не замерзнуть. And the wind was howling. Дул ледяной ветер. And the snow, the blizzard was coming, we could hardly see. И снег засыпал нам глаза, с трудом можно было видеть что-то I was впереди. thinking, I need mittens for my hands. I want to get thicker socks because my feet are so cold. Я подумал, что надо было мокасины одеть и намного теплее перчатки, потому что у меня мерзли руки и ноги. Maybe I should get another sweater to put under my thick down jacket. Может быть, еще один свитер одеть, чтобы было потеплее. On our trek to Muktinath. Но мы шли к Муктинату. And we're walking on this trail. И идя по этой тропинке, And all of a sudden we see this sadhu, he's walking down from Muktinath. He'd just been there, he's coming back down. мы неожиданно увидели саду, который возвращался с Муктината. And I looked at him, he's only got a chadar around him. И когда я увидел его, я поразился тем, что на нем был всего лишь один He's чадр. got, long hair and a big beard. He's just got one chadar wrapped around him and something around his waist. И у него были длинные волосы, борода, но на теле у него был один чадр и тоненькая тхоча, и все. And a water pot И кувшин для воды full of ice. со льдом, But the water was freezing up there. потому что вода там замерзала. And as he comes up to me, he goes, Om Narayan Namaha. И спускаясь, он нас поприветствовал. Ом Нараяна Намаха. This is the favorite mantra of the impersonalists. They address each other as God. У имперсоналистов это самая популярная мантра, потому что они друг друга приветствуют как Бога. Because he saw I was a sannyasi, so that they address each other. Om Narayan. Oh, my obeisances to you, Narayan, who are everywhere. Обычно эти саду саньяси, поэтому они говорят друг другу Ом Нараяна Намаха. Я выражаю поклоны тебе, О Нараяна, поскольку ты присутствуешь повсюду. So I didn't reply. That's not. I said, Hare Krishna Baba.
Но в ответ я ему сказал Харе Кришна, Баба. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna. But I looked, I bowed like this out of respect. Sadhu. I bowed, and I looked. He had bare feet. И из почтения к нему я сложил ладони и склонил голову, но посмотрев ему на стопы, я увидел, что идет-то он босиком. He had bare feet. He's walking in the Himalayan mountains in bare feet. По снегу гималайскому идет, прохаживается босиком. And he didn't have a cold. И простуды у него точно не было. Achoo! He wasn't sneezing. Он не чихал и не кашлял. And I was like, oh my God, I can't. Я подумал, о Господи, невероятно. So we're sitting having kind of a conversation, and after a few minutes I look, and his feet had melted the ice. И мы остановились, начали беседовать. Пока он стоял, я увидел, что лед под его стопами начал плавиться. He was standing on the rock underneath. By standing there, the warmth of his body, because he was yogi, he had some power. He melted the snow and the ice with his feet. Hare Krishna. Он стоял на обледеневшей скале, и поскольку он был йог, похоже, достаточно могущественный, жар его тела начал топить и снег, и лед. I mean, I'm thinking I need another sweater, another pair of socks, and here's this guy just walking down the path, melting the snow with his feet. У меня сразу же из головы повылетал и свитер, и носки дополнительные, когда я увидел, что этот парень плавит лед своими стопами. Who knows how many lifetimes it took for him to develop such a siddhi? Неизвестно, сколько у него жизни ушло на развитие таких ситх. So I said, Baba, you please bless me. Я сказал, Баба, пожалуйста, благословите и меня. He gave me the blessings. Положите мне руку на голову. But it didn't work because the next day I came down with a cold. Но почему-то не сработало, потому что на следующий день у меня была простуда. Achoo! Anyway, my point is, there in Haridwar and Rishikesh and Muktinath, this is where the siddhas, those interested in the mystic powers and the impersonalists, this is where that's where they go for their inspiration. We don't generally go there. Но я рассказал эту историю, просто проиллюстрировать, что такие места, как Муктинат и Харидвар, популярны среди имперсоналистов и йогов, которые хотят развить мистические совершенства. Обычно мы не посещаем эти места. Because we're not interested in mystic powers. Потому что нас не интересуют мистические силы. Of course, if they can help us not catch a cold, okay. Конечно, если это помогает нам избегать простуды, это нормально. We're not focused on mystic powers. We're not at all interested in impersonal liberation. Но мы не стремимся к мистическим силам, и уж тем более мы не стремимся к безличному освобождению. We're only interested in pure devotion. Нам нужна только чистая Krishna преданность. bhakta nishkama ata eva shanta bhukti mukti siddhikam akaleya shanta. A devotee has no material desires, so he's always in a purified state and very happy. У преданного нет материальных желаний, поэтому он постоянно очищен, а сознание его чистое, он счастлив. But bhukti mukti siddhikam akaleya shanta, those who are interested in mystic powers or liberation, what to speak of material life, they're always full of anxieties. Но те, кто постоянно стремятся к мистическим совершенствам или освобождению, наполнены беспокойствами. This interest in the mystic powers and liberation and impersonal Brahman, this is all a distraction ultimately from the ultimate goal of life, which is pure devotion to Krishna, which yayatma suprasidati brings full satisfaction to the heart. Потому что желание мистических совершенств, освобождения мешает человеку достичь высшей цели, преданности Кришны, которая единственная может полностью удовлетворить душу. So we don't associate with such persons, just like we don't associate with materialists. Поэтому мы не
ищем общение с такими личностями, так же, как мы не общаемся с материалистами. Intimately. Близко. We don't intimately associate with yogis, we don't intimately associate with Mayavadis. We may offer our respects because they're not ordinary persons, but we don't intimately associate with them. Мы не вступаем в близкое общение с йогами или майявади, хотя мы выражаем им почтение, потому что они очень необычные личности. Therefore, we don't go to the places where they congregate for Sangha. Поэтому мы не посещаем те места, где они собираются для своего общения. Just like we've come here, this Sadhu Sanga festival for association. Мы приезжаем сюда на фестиваль Садху Сангу ради общения. But we don't go to places where materialistic people congregate or where Mayavadis go or yogis go. We're not so interested. Но места, где собираются материалисты, йоги или майявади, нас не особо интересуют. We may pass by out of curiosity, Безусловно, мы можем заглянуть туда из любопытства, but we don't congregate there. но мы там не собираемся. We like to go to the places where Krishna specifically is worshipped, because where Krishna is worshipped, there's lots of devotees there. Мы заинтересованы в тех местах, где поклоняются Кришне, потому что там можно найти очень много преданных. There's one distinction between Krishna and Narayan, and that is that Krishna is always surrounded by his loving devotees. Одна из отличительных черт Кришны, в отличие от Нараяны, то, что он постоянно окружен любящими его преданными. So we like to go to like places of Krishna Lila or Gora Lila. Поэтому нам нравятся места, где проходила Кришна Лила или Гаура Лила. When we go to India, we don't travel around just to see holy places. Generally, we just go to Vrindavan, Mayapur, and Puri. Поэтому в Индии мы посещаем не все святые места, а в основном Вриндаван, Майяпур или Пури. Of course, there's no harm once or twice in your lifetime to go to various holy places, but really, our heart is in Braj, Mayapur, Puri. Конечно, нет вреда посетить остальные святые места 1 или 2 раза в жизни, но наше сердце привязано к Враджу, к Майяпуру или к Пури. If you're planning a trip to India, don't spend too much time traveling around. Spend most of your time in Vrindavan, Mayapur, and Puri. Если вы едете в Индию, не планируйте проводить слишком много времени в поездках туда-сюда. Проводите больше времени во Вриндаване, Майяпуре и в Пури. That instruction is actually given by Srila Bhaktivinoda Thakur. И на самом деле это наставление нам было дано Шрила Бхактивинода Тхакуром. Gora amara yesh habashtane, korola brahmana range, sheshabashtane herebo ame, panai bhakata sange. He says, I will visit all those places where my Lord Gaurasundara traveled for pastimes in the company of loving devotees. Он говорит, я посещу все те места, где мой возлюбленный Господь Гаурасундара проходил в обществе своих любимых преданных. And Narottam Das Thakur, he goes even further. А Нароттам Дас Тхакур идет еще дальше. To encourage devotees in the future to congregate at the places where are most beneficial for Vaishnavas. Чтобы вдохновить будущих преданных собираться в самых благоприятных для вайшнавов местах. He says, Tirtha Jata Parishrama Kebala Manera Brahma Sarbsiddhi Gopinda Charan. The struggle to travel to various holy places is simply the mind's mistake. Усилия, направленные на достижение самых разных святых мест, это величайшее заблуждение. Because to make spiritual advancement, all one actually needs is the lotus feet of Govinda Krishna. Потому что для возвышения духовной жизни человеку не нужно ничего, кроме лотосных стоп Говинды. Is that clear? Понимаете, да? Even if you're interested in visiting many holy places, there's no harm, but life is short, so we have to maximize our time. Безусловно, что можно изредка посещать и другие святые места, потому что жизнь коротка, и надо ее правильно использовать. Even if you're interested in visiting many holy places, they're all found in their original forms in Vrindavan. Но
все остальные святые места можно найти в изначальной форме во Вриндаване. Just as Krishna is the source of all incarnations. Потому что Кришна является источником всех воплощений. So Vrindavan is the source of all holy places. И поэтому Вриндаван является источником всех святых When you мест. travel around India and go to a holy place, that is an expansion of that holy place's original place in Braj, in Vrindavan. Посещая любое святое место Индии, вы можете понять, что это всего лишь экспансия изначального святого места, которое находится во Врадже. They're expansions of their original places in Vrindavan. And if you go around with Dinabandhu, you can go to Bhadrik Ashram in Vrindavan. There's a Bhadrik Ashram. Bhadrik Ashram is like way at the top of the Himalayas, you know, where Srila Vyasadeva is living. Freezing cold in a mountain. But that's an expansion of Bhadrik Ashram, Badrinath in Vrindavan. Если вы отправитесь в паломничество по Вриндавану в сопровождении Динабанду Прабху, он может вам показать Бадарик-ашрам во Вриндаване, хотя принято считать, что Бадарик-ашрам находится высоко в Гималаях, там, где живет Вьясадева, но это всего лишь экспансия изначального Бадарик-ашрама во Вриндаване. I know, Dinabandhu took a group of us there to Bhadrik Ashram. It's a long drive from the village of Vrindavan. It's about a 3 or 4 hour drive, but you get there. It's a hilly region with a river coming down, just like the Ganges. It's not mountainous, but a hilly region. It's in Braj, and there's a temple there, Bhadrik Ashram temple. There's a deity of Srila Vyasadeva. This is in Vrindavan. Я там был, мы с Динабанду Прабху ездили, это достаточно далеко, конечно, где-то часа 3 или 4 от самой деревни Вриндавана, но если вы приедете туда, вы увидите, что там горы, и река течет, точно так же, как Ганга, и храм, где поклоняются Шриле Вьясадеве, и все это находится во Врадже. So if you want, you can go to the original Badrinath by going to Braj. Поэтому, если вы хотите посетить изначальный Бадринат, вы можете это сделать прямо во Врадже. In other words, by going to Braj, all of your desires will be fulfilled. Поехав во Врадж, вы можете выполнить все свои желания. You get the benefit of going to all the holy places, not only on this planet, but you get the benefit of going to the holy places in this universe, in this cosmic manifestation, just by flying to Delhi and taking a taxi to Vrindavan. Если вы приедете во Вриндаван, вы можете получить благо от посещения всех святых мест не только на этой земле, не только на этой планете, но во всем космическом проявлении. Все святые места можно посетить, просто прилетев в Дели и на такси доехав до Вриндавана. Because all the holy places are in their original forms in Vrindavan. You don't have to go anywhere else but Vrindavan to satisfy all of your spiritual desires. Если вы хотите удовлетворить все свои духовные желания, самое лучшее место, где можно это сделать, это Вриндаван. Actually, even if you want to satisfy your material desires, you can also satisfy those in Vrindavan. Даже те, кто хотят удовлетворить свои материальные желания, могут достичь своей цели во Вриндаване. Akama savakamova mokshakamu dharidi tivena bhakti yogina yajute purusha param. Bhagavatam says, in approaching Krishna, whether you have no material desires, you're full of material desires, you're desiring liberation, by all means, don't try to satisfy them independently. Go to Krishna. They'll all be fulfilled and purified in time. Именно поэтому в Бхагаватам во второй песне объясняется, что бы человек не хотел, есть у него какие-то материальные желания, или он хочет освобождения, или же у него только духовные желания, самый лучший способ достичь цели – это заниматься бхакти-йогой, поклоняться Господу Кришне. That's a verse Prabhupada often quoted. Akama sarvakamava mokshakama udharidi trivena bhakti yogina yashute purusha param. Even if you have material desires, approach Krishna, because by approaching Him, those desires will be purified, and you'll understand what is your real desire,
to be his eternal servant. Шрила Прабхупада часто цитировал этот стих «Акама сарва камава», в котором говорится, что даже если у человека есть материальное желание, лучше, чтобы он обращался с ними к Кришне, потому что если Кришна выполнит ваше желание, он поможет вам очиститься и избавиться от них. So in the same way you could say, even if you have material desires, even if you're, don't just go anywhere and everywhere, then go to Vrindavan. Поэтому мы можем сказать, что даже если у вас есть материальное желание, не стоит пытаться выполнить их в других местах. Можно поехать в Вриндаван. If you're just a tourist and you want to look around, well, don't look anywhere. Go to Vrindavan. Just by being there, even with your nasty material desires, just being there, the effect is Jeto, Dharpana, Marjanam. Your heart's going to become purified, and eventually your Krishna consciousness will blossom. Нет смысла наподобие туристу пытаться посетить всевозможные святые места, если вы просто поедете во Вриндаван, даже если у вас есть материальное желание, ваше сердце очистится. Is there any shastric reference to back this up, that one can go to Mathura or Vrindavan and even wanting to fulfill material desires? Есть ли какое-то подтверждение из шастр, что даже те люди, у которых есть материальное желание, могут поехать во Вриндаван или Мадхуру, чтобы их выполнить? Yes. Да. Srila Sanatana Goswami says in the Brihat Bhagavatamritam, Шрила Санатана Госвами объясняет в Брихат Бхагаватамрите, to those who have material desires, что те, кто полны материальных желаний, Mathura gives the three aims of human work. Получают в Мадхуре три цели деятельности человека. Religiosity, economic development, sense gratification. Это религиозность, экономическое развитие и чувственное наслаждение. Then he says, to those who want liberation, также говорится, те, кто стремятся к освобождению, Mathura grants liberation. могут получить освобождение в Мадхуре. But to those rare souls, and for us and for everyone, this is the most important part of that verse, to those rare souls who want pure devotion, но для тех редких душ, и этот стих особо важен для нас, которые стремятся к чистой преданности, Mathura gives pure devotion. Они могут получить чистую преданность в Мадхуре. Therefore he concludes this verse. Поэтому в заключении этого стиха он говорит: What intelligent person, therefore, would not take shelter of Mathura? Поэтому какой разумный человек не захочет принять прибежище в Мадхуре? And he further elaborates on the glories of Mathura. И он далее продолжает прославлять Мадхуру. Said the reaction from a sin committed elsewhere can be dissolved when one visits a holy place of pilgrimage. Он говорит, что последствия грехов могут быть устранены благодаря посещению святого места паломничества. But a sin committed in a holy place creates an irremovable diamond-hard shell to cover the sinner. Но говорится, что грех, совершенный в святом месте, покрывает сердце грешника неустранимым и непробиваемым покровом, подобным алмазу. In other words, if you commit a sin, you go to a holy place, you get purified. Другими словами, если вы совершили грех, вы можете очиститься в святом месте. But if you commit a sin while you're living in the holy place, there's no way to rectify it. Но если вы совершили грех, живя в святом месте, вы от него никак не сможете очиститься. But then he says, Но затем он говорит: the reaction from a sin committed in Mathura can be done away with in Mathura itself. Но он объясняет, что грех, совершенный в Мадхуре, можно от него избавиться в самой Мадхуре. And he concludes, От последствий. И он заключает: Mathura is therefore the most auspicious of all holy cities where sinful reactions do not persist. Что по этой причине Мадхура — это самое благоприятное святое место, где не могут находиться греховные поступки, последствия. So how are these holy places, and in particular Mathura, Vrindavan, Mayapur, Puri, how are they so potent? Мы можем задать себе вопрос: почему эти святые места, особенно Мадхура, Вриндаван, Майяпур и Пури, настолько могущественны?
Because they're transcendentally surcharged by the presence of the Lord. Потому что они трансцендентно заряжены трансцендентным могуществом присутствия Господа. In his prakat, or his manifested pastimes, and his aprakat, his unmanifested pastimes. Господь иногда проявляет свои игры там проката, иногда они находятся там в неправильном состоянии апраката. Krishna comes to the material world and he brings this, we know, the philosophy, he brings the spiritual world with him. Мы знаем, что когда Кришна появляется в материальном мире, он спускает весь духовный мир сюда. Srila Prabhupada said that when he first went to Vrindavan, he was so excited on his first trip to Vrindavan with his Guru Maharaj. He said he was expecting to see Krishna appear from behind a bush at any moment. Шрила Прабхупада говорил, что в первую поездку свою во Вриндаване он был настолько вдохновлен, что ему казалось, что Кришна может появиться из-за любого куста. So you can go with the same expectations. Поэтому можете посещать это святое место с таким же волнением. Don't go to Vrindavan or Mathura, Mayapur, Puri with any hopes to fulfill some material desires. Don't waste time. Но не стоит ездить во Вриндаван, Майяпур или Пури в надежде выполнить свои материальные желания. Лучше не терять время. Follow in the footsteps of Prabhupada. Go to Vrindavan wholly and solely to see the divine couple. Следуйте по стопам Шрилы Прабхупады. Приезжайте во Вриндаван для того, чтобы увидеть божественную чету. Of course, that's not so easy because you have to have the spiritual senses to see them. Конечно, это не так легко, потому что Господа можно воспринять только духовными чувствами. That verse, no one can understand the transcendental pastimes of the Lord with his materially contaminated senses. Есть стих, в котором говорится, что материально оскверненными чувствами невозможно воспринять Господа. Actually, with these senses, you can't even see all the material elements. What to speak of the spiritual elements? Эти чувства не могут воспринять даже все материальные элементы, что уж говорить о духовных. There's earth, air, fire, water, mind, intelligence, false ego. Из 8 элементов, таких как земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. You can see earth, you can see fire, you can see water. Мы можем увидеть только землю, воду, огонь. But you can't see air. Воздух уже не можем видеть. You can't see mind. Что уж говорить о более тонких, таких как ум. You can't see intelligence. Что уж говорить о разуме. You can't see false ego. Или ложное эго. So these eyes are incapable of even properly seeing this world, what to speak of seeing the spiritual world. Поэтому этими глазами невозможно даже толком увидеть материальный мир, что уж говорить о духовном. So how do we see these things when we go there? Поэтому как мы можем увидеть духовные объекты, находясь в святом месте? Through Guru, Shastra and Sadhu. Через Гуру, Садху и Шастру. It is said, particularly Prabhupada mentions in the purport today, through the Sadhu we see the Dham, the glories of the Dham. И как Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, который мы прочитали сегодня, через взгляд садху мы можем воспринимать истинную a saintly Дхамму. person, intelligent person, he sees with his ears, not his eyes. Разумный святой человек воспринимает через слух, а не зрение. Therefore, when we go to Vrindavan, we join the parikrama of Bhakti Bringa Govinda Maharaj, Bhakti Chaitanya Maharaj, Dinabandhu, Prabhu, and then we're actually seeing by hearing. Когда мы участвуем в парикрамах, которые проводят для нас Бхакти Брингавинда Махарадж, Бхакти Чайтанья Махарадж, Динабанду Прабху, слушая их, мы учимся правильно видеть святое место. When you go to the holy place, it's best to join up with a parikrama, not just kind of wander around and, look here and there like a tourist. It's serious business. Поэтому в святом месте лучше всего участвовать в парикрамах, а не просто как турист разглядывать новые достопримечательности. Just like we have experienced that when the spiritual master speaks, we finally understand what is this material world. Так же, как благодаря объяснениям духовного учителя мы наконец начинаем понимать природу материального мира. By his speaking, he reveals the falsity of material life, and he reveals the reality of spiritual life. This is Guru
for the disciple. Своими объяснениями он раскрывает для нас ложную природу материального и истинную природу духовного мира. Таков гуру для ученика. When you hear from your spiritual master about dukkhalayam shashvatam, the temporary miserable nature of this world, you weren't convinced before, but somehow by being in his presence and hearing from him and serving him, finally, oh, now I understand. You get some shraddha, some faith, by hearing and serving your spiritual master. Благодаря служению и слушанию духовного учителя у нас развивается шрадха, вера в процесс сознания Кришны, и, наконец, развивается правильное понимание. You have that practical experience. Otherwise, why have you renounced material life to become devotees? You have some faith by associating with devotees. This is true about the material world. И у вас у всех есть ваш практический опыт того, как это происходит. В противном случае вы не смогли бы отказаться от материального мира и стать преданными. So have the same faith that by hearing from your spiritual master and advanced devotees, from Srila Prabhupada, one day the glories of the spiritual world will also be revealed to you. It's a question of time. Поэтому необходимо иметь веру, что благодаря словам чистых преданных Шрилы Прабхупады и вашего духовного учителя перед вами откроется духовный мир. Это всего лишь вопрос времени. Therefore, Prabhupada concludes in his purport today that the most important thing in going to a holy place is to associate with the holy people who live there. And association for us means Shravanam, Kirtanam, Vishnu Shmarnam. It begins with hearing. Поэтому Шрила Прабхупада в заключении комментария говорит, что самая главная задача при посещении святых мест – это общаться со святыми людьми. И что из себя представляет это общение? Шраванам, Киртаном, Вишну Смараном – это практика преданного служения, слушание, воспевание и памятование. The Vedas say that by sound one becomes conditioned, and by sound one becomes liberated. В Ведах говорится, что звук обуславливает или освобождает человека. One time the Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was giving a lecture. Однажды Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур давал лекцию. And the conch blew nearby, announcing the artik of the deity. Вдруг послышался звук раковины, потому что в соседнем зале началось арати. So two of his disciples got up, they left the lecture to go to the artik. Открылись божества, и два ученика отправились для того, чтобы поучаствовать на арате, несмотря на то, что он давал лекцию. Went to the artik and they came back and the lecture was still going on. They sat down where they were sitting before. После арати они вернулись на свои места и продолжали слушать лекцию. So Bhaktisiddhanta Saraswati stopped the lecture. Бхактисиданта Сарасвати остановил лекцию. And he addressed those two young men, "Where have you gone?" И сказал этим молодым людям: вы куда пошли? And they very proudly said, "Guru Maharaj, we have gone to see Krishna at the artik." И они сказали с гордостью: Гуру Махарадж, мы ходили на арати, чтобы увидеть Кришну. He said, "You've only seen stone." Но Бхактисиданта Сарасвати сказал: вы ничего не увидели, кроме камня. If you want to see Krishna, you sit here and listen to me. Если вы хотите по-настоящему увидеть Кришну, сидите и слушайте то, что я вам объясняю. Not that one shouldn't go to the artik, but by hearing from the spiritual master, we can actually understand the glories of the Lord, including how he appears in the deity form. Конечно, это не обозначает, что на арате сейчас вообще надо перестать ходить, но самое главное для нас – это слушание духовного учителя, который объясняет нам, как Господь появляется в форме божества. Actually, everything comes from hearing from the spiritual master, the sadhus, the Lord. Все исходит из слушания духовного учителя, садху и Господа. We go to a holy place to become purified, but actually we can become purified, and more than purified, our love for Krishna can be awoken just by sitting at the lotus feet of the saints and hearing from them. И конечно же, мы можем пробудить в себе любовь к Богу, посещая святые места, но точно так же мы можем пробудить любовь к Богу, если мы сидим у стоп духовного учителя и святых личностей. Therefore, this verse states today that saints of your caliber are themselves places of pilgrimage.
Поэтому в сегодняшнем стихе говорится, что святые, подобные тебе, являются олицетворенными местами паломничества. These saints, because of their purity, they are constant companions of the Lord. Святые, благодаря своей чистоте, являются постоянными спутниками Господа. And therefore they themselves can purify even a place of pilgrimage. Поэтому они сами могут очистить любое место паломничества. How do you purify a place of pilgrimage? It's holy. What does it need to be purified of? Для чего очищать святое место паломничества, если оно уже святое? Well, materialistic people go to the holy dhams, and by, for example, bathing in the rivers, they become freed of their sinful reactions. It's absorbed by the holy river. Это происходит потому, что материалисты, которые посещают святые места, стремятся сбросить там с себя грехи, омываясь в святых реках, например. And it's said that sometimes the holy places become overburdened by the sinful reactions of people who visit there and deposit their sinful reactions. И говорится, что иногда святые места перегружаются греховными реакциями материалистов, которые туда приходят. But saintly persons, by their presence in those holy dhams, they purify the dham even of those sinful reactions. This is how near and dear such saints, like our spiritual master Srila Prabhupada, are to the Lord, and how valuable is their association. Именно поэтому святые личности, такие как Шрила Прабхупада, очень дороги для Господа, и именно поэтому их общение так ценно. Actually, the essence of this verse is glorifying, of course, the holy places, but really the real message of this verse is that saintly persons, the association of the saintly persons, is the most valuable thing. Именно поэтому этот стих прославляет не только святые места, но общение со святыми как самое ценное в жизни. Their association is just like going to a holy place and becoming purified. Общение со святыми подобно посещению святых мест, оно также очищает. So we should go to the holy places. Prabhupada established Krishna Balaram Mandir and Mayapur Chandradhaira Mandir, and he invited us, he wanted us to come there as often as possible. Однозначно, что мы должны посещать святые места. Шрила Прабхупада специально организовал Кришна Баларам Мандир, Майяпур Чандрадхая Мандир для того, чтобы мы ездили туда периодически, как можно чаще. But that may or may not be possible according to time, place, and circumstance. Но это может быть возможно не всегда, потому что могут быть разные обстоятельства. But if one is intelligent, he can organize his life in such a way that he always has the association of devotees. Но разумный человек организует свою жизнь так, чтобы всегда общаться с преданными. Sadhu Sanga, Sarva Shastra Koi, Lavamatra Sadhu Sanga, Sarva Siddhi Hoy. Mahaprabhu encourages, seek out the association of sadhus, devotees of the Lord. Махапрабху всегда вдохновлял нас искать общение с саду, преданными Господа. And of course that is the purpose of this festival, it's a Sadhu Sanga festival, it's the name. We come here for association. И, конечно же, само название этого фестиваля об этом говорит. Садху Санга — это место, куда мы приходим для того, чтобы общаться с преданными, очиститься and what's more, to awaken our love for Krishna. И более того, пробудить свою любовь к Кришне. Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Sri Vrindavan Dhama ki, Sadhu Sangha ki, Gaur Premanandi, Spasibo Bolshoi, Hare Krishna. Шрила Индрадьюмна Свами Марадж ки джай. Hare Krishna. So, this will be my last lecture of the series here in the festival.
Russia. Сегодня у нас будет последняя лекция из моего сериала в России. I'm actually leaving tomorrow, very early in the morning. Завтра рано утром мы уезжаем. I'm leaving at 3:30. 3:30 утра. And going to Krasnodar, and then we fly to Moscow, and then I fly to Warsaw. Из Краснодара в Москву и оттуда в Варшаву. And then I'm there for a day and a half, and I go to India. На 1,5 дня, затем в Индию. So I'll miss the last couple days of the festival. Поэтому последние дни фестиваля меня здесь не будет. But it's been very enjoyable being here in the association of all the wonderful Maharajas and VIPs and devotees like yourselves. Но последние несколько дней принесли мне большую радость в общении с всеми преданными, махараджами, другими почетными гостями. These festivals are actually meant to give us a boost in Krishna consciousness for the rest of the year. Эти фестивали предназначены для того, чтобы вдохновить нас на весь год. So please take what you've learned here and what you've imbibed here back home with you and be enthusiastic in Krishna consciousness until the next big event next year. Поэтому, пожалуйста, возьмите то, что вы получили здесь, для того, чтобы все это вас вдохновляло на протяжении года. Все, что вы услышали, все то, с кем вы общались. Харе Кришна. So we'll be speaking today on the holy name. Сегодня мы будем говорить о святом имени. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let's actually take a verse from Chaitanya Charitamrita about the holy name. Мы прочитаем один из стихов Чайтанья Чаритамриты. There's many. Хотя их много. Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar Nama Haite Haya Sarva Jagata Nishthar. This is Krishnadas Kaviraj Goswami speaking. Это слова Кришнадаса Кавираджа Госвами, the author of Chaitanya Charitamrita. автора Чайтанья Чаритамриты. He says, Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar, that in the age of Kali, the holy name of the Lord is the incarnation of the Lord. Он говорит, что в век Кали святое имя является воплощением Господа. Nama Haite Haya Sarvata Jagat Nishtara. That by the holy name, by the mercy of the holy name, the whole universe is delivered. Вся Вселенная получает освобождение по милости святого имени. So in that very classic verse from Chaitanya Charitamrita, he describes the Nam, or the name of Krishna, as avatar. В этом классическом стихе из Чайтанья Чаритамрити Нама или имя Кришны описано как аватара. Krishna avatar, it's the avatar of Krishna in the age of Kali. Это аватара Кришны в век Кали. We say incarnation, but avatar is a better word. Мы говорим инкарнация, но аватара переводится немного по-другому. There's no such word as avatar actually in English, I don't imagine in Russian either. Потому что слово «аватара» не переводится напрямую одним словом ни на английском, ни на русском, я уверен. Avatar in Sanskrit means one who descends from the spiritual world. Но смысл слова «аватара» переводится как «тот, кто нисходит из духовного мира». So because in Western culture they have very little, very scanty information about the spiritual world, they don't have any understanding of avatar. И поскольку в западном мире
у людей существует весьма ограниченное представление о том, что такое духовный мир, и есть ли он вообще, поэтому слово аватара никак не переводится одним словом. Prabhupada said that the incarnations or avatars that descend from the spiritual world into the material creation are actually as unlimited as the waves in the ocean. Но Прабхупада говорит, что инкарнации или аватары, они настолько же безграничны, как волны океана. Бесконечны. Different types of avatars, even a empowered living entity from the spiritual world can also be considered an avatar in the strict sense of the word. Shaktavesha avatar, one who's empowered by Krishna. И один из вид аватар — это Шактавеша аватар, это уполномоченные живые существа, которые пришли с миссией Господа из духовного мира. In the Krishna book, Srila Prabhupada says that the Lord is always ready to bestow His full opulences upon His fully surrendered devotee. В источнике вечного наслаждения говорится, что Господь готов наделить всеми своими достояниями полностью предавшуюся душу. Like Srila Prabhupada's godbrother, Sridhar Maharaj, he once stated that Srila Prabhupada was a Shaktavesha avatar. Один из духовных братьев Шрила Прабхупады, Шридар Махарадж, утверждал, что Шрила Прабхупада является Шактавеша аватарой. He obviously acted beyond the capacity of a jiva. He was imbued with Gaur Shakti, or the internal energy of Lord Chaitanya, to spread the Sankirtan movement all over the world. И однозначно, что он был уполномоченный дживой, потому что он мог распространить миссию Господа Чайтаньи по всему миру. But generally, when we think of avatar, we think of one of the numerous forms or expansions of Krishna. Но когда мы думаем об аватарах, мы в основном думаем о различных формах и экспансиях Кришны. And we know that when Krishna comes, he comes in his self-same form. He comes in his a spiritual form. И мы знаем, что когда приходит Кришна, он приходит в своей изначальной духовной форме. He doesn't come in a material form. У него нет материальной формы. So, Satchidananda Vigraha. So the word incarnation in English and something similar, I'm sure, in Russian is not appropriate because incarnation, carne is a Latin verb which means flesh. И поэтому слово инкарнация в нашем переводе, оно не очень подходит Господу, потому что, строго говоря, карне на латыни обозначает плоть. I think in Italian the actual word for meat is carne or carna, something like that. По-моему, в Италии до сих пор мясо называют карне или карна. So the word is a bit misleading. Incarnation, incarnate. Incarnation means to come into the flesh. То есть инкарнация обозначает воплощение, тот, кто обладает плотью. Like reincarnation means to again take another body. Как реинкарнация, перевоплощение обозначает принять еще одно тело. So if you apply that to God, that's actually offensive. И на самом деле думать так о Боге оскорбительно. That to say that God would have to accept a material body, which is a sign of ignorance, actually. Думать, что Бог принимает точно такое же тело, как у нас, созданное из плоти. People sometimes think they're very intelligent. If they're so intelligent, why do they find themselves in such a mess in this material world as having a material body, which is the source of all of our problems? А многие люди считают себя очень разумными, но они должны задать себе вопрос, как же они оказались в таком ужасном месте, как материальный мир, в материальном теле, который является источником всех проблем. That's not intelligent. Это не самое разумное решение. Anyone who has a material body is fool number one. Поэтому мы говорим о том, что любой, обладающий материальным телом, глупец первой гильдии. So to say that God would come into the flesh in any capacity, even in the mode of goodness, is actually offensive. Поэтому думать
о том, что Господь получает тело из плоти, оскорбительно. By definition, at least in Western terms, God is the supreme controller. По определению Бог является верховным контролирующим. So if he's obliged to enter in a material body and thus be controlled by the dictations of material nature, like being forced to take birth, being forced to get disease, being forced to grow old and be forced to die, that means he's not God. It means the material energy is more powerful than him. Если кто-то вынужден рождаться, стареть, болеть и умирать, обозначает, что эта личность не может быть Богом, поскольку над ним господствует материальная энергия, и как подчиненная энергия может господствовать над своим Творцом, Богом, над своим хозяином. In India, there's still many people who claim themselves to be Bhagavan, to be God, or at least their followers proclaim them to be God. В Индии до сих пор очень много людей, которые заявляют о том, что они боги, бхагаваны. По крайней мере, их последователи так они говорят. Just the fact that they're in a material body immediately disqualifies them. Но сам факт того, что они находятся в материальном теле, лишает их квалификации. Because they're in a material body, you're forced by material nature to to take a birth, to get disease, to grow old and die. That's not God. Потому что само нахождение в материальном теле подразумевает, что вы вынуждены рождаться, стареть, болеть и умирать. So avatar is a better word because incarnation means that this divine the divine personality of Godhead, avatar or incarnation, he comes into a material body. So it's not the best translation or use of the word avatar. Поэтому на самом деле слово инкарнация или воплощение не является переводом, который отражает смысл слова очень глубоко. Sanskrit is Devanagari, it's a language of gods. Санскрит это Деванагари, это язык богов. Gods meaning devatas, those who live on higher planetary systems, who are truly pious. То есть деват, тех личностей, которые живут на высших планетных системах и весьма благочестивы. It's a very, very refined language. Это очень утонченный язык. Even Prabhupada wrote somewhere that it takes at least 30 years to master Sanskrit. Даже Прабхупада 30. Даже Прабхупада где-то написал, что для того, чтобы реально освоить санскрит, надо 30 лет. And even if you master it from a mechanical point of view, actually you have to be a spiritualist to understand the subtleties, the spiritual subtleties of Sanskrit. Причем недостаточно еще технически изучить санскрит, надо еще быть духовно развитым человеком, чтобы понять все тонкости языка. It describes and discusses and elaborates and analyzes things of a subtle nature, truly subtle nature, things of a spiritual nature. Потому что санскрит объясняет очень утонченные духовные темы. Whereas English, Russian, French, German, they only describe things of this world. В то время как английский, французский, немецкий языки описывают объекты этого мира. They're not very refined languages. Это не самые утонченные языки в мире. They're languages which are meant to, describe material nature. Bus, that's it. Scold somebody. Это языки, которые предназначены для того, чтобы описывать объекты материальной природы. So it's, when we speak about Sanskrit, translating Sanskrit into English or Russian, it's sometimes we're going to run across these type of difficulties. Поэтому, если мы переводим санскрит на английский или русский язык, то мы вынуждены сталкиваться с такими сложностями. Incarnation is not the best translation of avatar. То есть вывод такой, что слово инкарнация или воплощение не является идеальным переводом слова аватар. It's the best the Western world can do. Но из того, что может западный мир предоставить, это, конечно, And it's not surprising because they only have
one avatar, a Shaktavish avatar, Jesus Christ. Самый близкий перевод, и это неудивительно, потому что в их распоряжении есть только одна аватара, Шактиавеш аватара, это Иисус Христос. In Christian theology, how many avatars have come from the spiritual world? Just Jesus. В христианской теологии сколько у них аватар, личности, пришедших из духовного мира? Кроме Иисуса никого. Even he says, I am the truth and the light, and no Father, no one comes to the Father but through me. И Иисус утверждает, что я свет, истина и жизнь, никто не приходит ко мне, кроме... Никто не приходит к моему Отцу, кроме как через меня. At least there's one. По крайней мере, у них один есть. At least there's one soul who's come from the spiritual world. По крайней мере, есть у них одна душа из духовного мира. So they don't have an elaborate understanding or description of this phenomena of, many souls, Vishnu Tattva and Jiva Tattva, coming to the material world. So it's not surprising they don't have the proper terminology for someone who comes from the spiritual world. They just say incarnation. He comes into the flesh, like you and me. И поскольку у них нет понимания того, что по-настоящему представляет из себя духовный мир, и у них только одна единственная аватара, поэтому они могут только такое слово использовать, как воплощение. But as we mentioned the other day, we know there's unlimited avatars who come into the material world, almost like raindrops during a thunderstorm. There's so many raindrops. И как мы упоминали, у нас есть представление о том, что аватар безграничное количество, столько же, сколько волн в океане или капель дождя. Ete chamsa kalopumsha krishnashtu bhagavan swayam Indriya vyakalam lokam vidayunte juge juge. All the above mentioned incarnations or avatars are plenary portions or portions of the plenary portions, but Krishna is the original personality of Godhead. В основном стихе Бхагаватам описано, что существует множество воплощений и частичных воплощений Господа, но существует один изначальный Господь. Indriya vyakalam lokam vidayunte juge juge. All of those incarnations, avatars, descend into the material world whenever there's a disturbance created by the enemies of Indra, the Asuras. Каждое воплощение Господа приходит в этот мир, когда возникают беспокойства, причиняемые демонами, врагами Индры. Srila Prabhupada even states in the Bhagavatam that there's an incarnation in every species of life. Шрила Прабхупада даже утверждает в Бхагаватам, что в каждой форме жизни есть определенная инкарнация. It doesn't necessarily mean Krishna incarnates as an ant to preach to the ants. That's not what it means. Это, конечно, не обозначает, что Кришна воплощается как муравей, чтобы муравьям проповедовать. Or Krishna incarnates as a bear to preach to the Russian bears. Или Кришна воплощается как медведь, чтобы русских медведей сделать преданными. He'll take an appropriate form for whatever mission it is, just like when the earth was thrown by Hiranyaksha to the bottom of the Garbhodak ocean. The suitable form of the Lord was to take the form of a boar, because boars go to filthy places and they take things out. Точно, но Господь принимает форму, которая необходима для осуществления определенной задачи, как Господь принял форму вепря, потому что ему надо было извлечь землю со дна океана Гарбадака. Обычно вепри занимаются тем, что копаются в грязных местах. But that form of Varaha, that pig or boar, it's not a material form. Again, it's Sat Chidananda Vigraha. It's eternity, knowledge and bliss in the form of God. Но это был не простой вепрь или свинья, это был Вараха, Господь, который обладает вечным, исполненным знанием блаженства телом. One time someone challenged Prabhupada, God can't come like that.
Один раз Шриле Прабхупаде бросили вызов и сказали: Бог не может таким быть. Prabhupada said, who can stop him? А Прабхупада сказал: а что, ему кто-то запрещал? Who can stop him if he wants? Кто ему может запретить, если он So хочет? we have to understand that when the Lord appears in these various forms, some of which we know and most of which we don't know, it's not that he's preaching to that species, like Varaha didn't appear to preach to pigs. И Господь появляется в самых разных формах, большинство из которых нам неизвестно, но Он появляется не для того, чтобы проповедовать той же форме жизни. Вараха не появился для того, чтобы свиньям проповедовать. The Hamsa incarnation, the swan who preached to the four Kumaras, he didn't appear to preach to swans. He spoke to the four Kumaras. И воплощение Господа в форме лебедя, хамсы, появился не для того, чтобы проповедовать лебедям каким-нибудь. Он проповедовал 4 кумарам. Matsya didn't appear to preach to fish, and Kurma didn't appear to preach to turtles. Матсия не появился для того, чтобы рыбам проповедовать, а Курма не проповедовал черепахам. Their appearing in that form has nothing to do with necessarily that species of life. Really, it only has to do with human beings. Эти воплощения появляются в разных формах жизни, но все они предназначены для блага людей, For the simple reason that human beings are rational animals. We're also animals, technically, but we're rational animals. It means we have rationale, we have intelligence, we can understand the superior science of Krishna consciousness. По той простой причине, что человек — это разумное животное. Хотя мы животные, по сути дела, но у нас есть разум, который отличает нас от всех, и поэтому мы можем понять высшую науку сознания Кришны. So whatever species of life the Lord appears in as an avatar, ultimately it's meant for our benefit. И в какой бы форме жизни Господь не появлялся как аватара, это предназначено для нашего блага. What is that first verse from Vedanta Sutra? Attato brahmajanasya. Now that you've come to the human form of life, now is the time for Krishna consciousness. В Брахма-сутре говорится «Атату Брахма Джигьяса». Получив эту самую лучшую форму жизни, человеческую форму жизни, необходимо задавать вопросы, связанные с сознанием Кришны. Now again, Srila Prabhupada said that for various reasons, the Lord appears in different species of life. It means He appears in those forms to preach to humans. И Господь появляется в разных формах жизни для того, чтобы проповедовать людям. It's interesting here that Kaviraj Goswami says, Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar, that the Nam Rupa, the form of the holy name, is the avatar of Krishna in the age of Kali. И интересно отметить, что Кришнадас Кавирадж Госвами определяет святое имя Кришны в этом стихе Кали Калера Нам Кришна как воплощение Господа. Not a fish, not a tortoise, not a boar, not a dwarf. Он не появляется как рыба, черепаха, вепрь или лебедь. I mean, that's hard enough for people to understand, but here is described that the Lord appears in the form of sound. Даже эти воплощения людям трудно принять, но что уж говорить о том, что Господь появляется просто как звук. It's a sound incarnation. Инкарнация звука. This is very esoterical. Это очень эзотерическое God appears in sound. Понимание, что Бог появляется в звуке. I mean, people, what? But actually in all religious scriptures there's reference to God's appearing in sound. Но во всех святых писаниях говорится о том, что Господь проявляется через звук. It's not just our philosophy. Это не просто наша философия. Any religious person, any transcendentalist will understand this principle. Любой религиозный человек, трансценденталист, может понять этот принцип. In the Bible, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Так же, как в Библии говорится, что пусть
славится Его имя на земле и на небесах. Hallowed be thy name. The name of God is sacred, and therefore in Christianity we're taught not to take the name of God in vain. Имя Бога определяется как святое имя Библии, поэтому говорится о том, что Его имя нельзя повторять в суе. That means not to swear, like you're angry at somebody and you curse them and you use God's name. This is to take God's name in vain. That's what it means. То есть всуе обозначает использовать имя Бога с материальными целями, например, там проклясть кого-то или клясться именем Бога. We should only utilize the sacred name of God in the right context, for the right purpose, to call upon Him for His mercy. Это обозначает, что мы должны использовать имя Бога для того, чтобы взывать к Нему, прося о милости. So there in Christianity, that's the concept. They see God's name as sacred, sound. Даже в христианстве имя Бога считается священным звуком. In the Psalms of David, в псалмах Давида, it says, from the rising of the sun till the setting of the sun, the name of God is to be praised with mridangas and kartals. It says drums and cymbals, but we take that as mridangas and kartals. Как там объясняется, что с восхода солнца и до заката имя Бога должно прославляться в сопровождении барабанов и цимбалов. Мы понимаем, что это мриданги и караталы. And in Islam, they have the name of Allah. В исламе прославляется имя Аллаха. Allah Akbar, Alhamdulillah. There is no God but God, and Muhammad is his avatar. Они говорят, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед — его аватара. And in Buddhism, Lord Buddha says, anyone who calls upon my name shall be delivered. В буддизме Господь Будда объясняет, что любой, кто взывает к моему имени, получит освобождение. So when we very cautiously and very carefully, on the basis of authority, approach this idea that God is present in the sound of His name, it begins to make sense. И поэтому, когда мы очень осторожно и аккуратно рассматриваем этот аспект, то, что Господь проявляется в форме звука, очень внимательно подходим к нему, мы начинаем понимать, о чем идет Very речь. difficult. It's a subtle subject matter. Это не так легко, потому что это очень People shy away возвышенная from тема. subtle, esoteric ideas and concepts, but actually that's the business of the human beings. Обычно люди не особо воспринимают какие-то тонкие вещи, но это самое главное, что есть в человеческой жизни. Not just to deal with the gross matter. Люди обычно воспринимают то, что связано с грубой материей. It's like here in your country, I found people are very much interested in esoteric things here, more than other places in the world. Конечно, я вижу, что в России люди интересуются эзотерикой больше, чем во всех остальных местах. Sometimes it's bona fide, sometimes it's not. Конечно, иногда эта эзотерика благотворна, иногда не очень. Practically all the time it's not as, what is not as bona fide and authentic as this process of Krishna consciousness. И, конечно, по большей части она не приносит такого блага, как прямой процесс сознания Кришны. But the direction is correct, that we're not just interested in gross matter. We have to know the subtlety of things, the subtlety of the soul, the supreme soul, our relationship with God. These are the things that should capture our imagination. Но, по крайней мере, направление выбрано правильное, то есть люди интересуются более утонченными вещами, не такими грубыми. Все, что связано с Богом и с душой, должно быть в центре нашего внимания. Just eating, sleeping, sex and fighting, this is animal life. Потому что если человек думает только о еде, сне, сексе и обороне, он ничем не лучше скотины. And we have to do those things. И естественно, что это неотъемлемая часть жизни. Prabhupada said human life begins at the moment you start questioning, who am I, who is God, what is my relationship with God. That's actually when you become a human being.
Но Шрила Прабхупада объясняет, что человек становится человеком, когда он начинает задумываться о том, кто он такой и каковы мои отношения с Богом. Inquiry into the nature of the absolute truth is the demarcation between animal existence and human existence. Единственное, что отличает человека от животного, это то, что человек может размышлять о природе абсолютной истины. So these things are meant to be discussed. Поэтому это самая лучшая тема для обсуждения. Like we're doing right now. Это то, что мы делаем сейчас. So like this, we can begin to appreciate the Lord has appeared in a sound vibration. That's also within the realm of material existence. Sound is a subtle form of nature. Мы можем понять, что воплощение Господа в звуке очень естественно, потому что звук — это одно из проявлений в этом мире. But it's like the deity. The deity may be carved from stone or marble or, I've heard, jewels, but that matter becomes spiritualized because of the presence of the Lord. Так же, как божество может проявляться в форме камня, металла, дерева или драгоценностей, но эта форма духовна. Just like a iron rod, cold steel is usually cold when you touch it. When you put it into a hot fire, that iron rod becomes just like fire. Если железный пруд поместить в огонь, хотя железо по своей природе холодное, этот железный пруд раскаляется до красна и становится практически огнем. So although it appears it's a sound vibration within matter, Hare Krishna, actually it's directly the Lord, it's transcendental sound because Lord is fully present. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha. Точно так же Господь полностью присутствует в звуке своего святого имени Харе Кришна, и это то, что объясняется в священных писаниях Нама Чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха. The sound incarnation of Krishna is not any lesser form of God than Varaha or Nrsimha or Vamana or any of the other incarnations. Звуковое воплощение Господа ничем не уступает другим воплощениям, таким как Вамана, Нрисимха, Вараха, Матсья, Курма. And the evidence of that is given by Chaitanya Mahaprabhu. Подтверждение этому дает Чайтанья Махапрабху. Oh my Lord, you have hundreds of millions of names like Krishna, Govinda, etc. You have made approach to you so easy by the chanting of your holy names, but unfortunately I have very little attraction. Он говорит: «О мой Господь, все могущество проявлено, все Твое могущество проявлено в святых именах, но, к сожалению, я настолько неудачлив, что воспевание святых имен не привлекает меня». So, we've established, of course we don't have a lot of time, but we've tried to establish that the holy name of Krishna, in particular, is an avatar of the Lord. И хотя у нас не так много времени, но мы попытались понять, что Святое Имя является также аватарой Господа. Kaler dosha nidhe rajan astiyeka mahaguna kirtana deva krishnasya mukta sangha param vajet. It's very powerful. Это очень могущественное утверждение. It does something more than mere mortals can accomplish. Это намного больше, чем то, что могут достичь простые смертные. Kaler dosha nidhe rajan. Hey king, Shukadeva Goswami speaking to Maharaj Parikshit. Hey Шукадев king, Госвами говорит Махараджа Парикшиту: «О царь, this age which is about to begin, Kali Yuga, because they were speaking at the, just after the departure of the Lord to his own abode, Krishna, this age which is about to begin, it's an ocean of inauspiciousness. Этот век является океаном всего неблагоприятного Кали-юга, поскольку этот разговор происходит в самом начале Кали-юги. But there's one good thing left. Но в нем есть только один благоприятный момент. Before Kali Yuga, there were lots of good things. In Dupura Yuga
and Treta Yuga and Satya Yuga, there were lots of good things. До наступления Кали-юги в мире было очень много всего благоприятного. В Двапара, Трета, Сатья-югу. Good in the sense of all related to Krishna. Было очень много хорошего, связанного с Кришной. But with the departure of the Lord to the Vaikuntha, to the transcendental abode, all goodness left with him. Но с уходом Господа в духовный мир на Вайкунтху все самое лучшее ушло вместе с ним. And the darkness of the age of Kali set in. И затем наступила тьма века Кали. Darkness is a time of fear, and you're scared in the dark. Everyone goes inside and locks the doors and goes to sleep at night. Мы знаем, что когда наступает ночная тьма, нету света, все теряют интерес к деятельности и отправляются домой спать. But what happens when the sun rises? Но что происходит, когда восходит солнце? Everything becomes revealed, and we lose our fear. Все становится очевидным, и у нас пропадает всякий страх. So kirtanadeva krishnasya mukta sangha param vrajat. The one good thing left in this age is the sound of Krishna's name. И поэтому говорится, что единственное благо, которое есть в этот век, это звук святого имени Кришны. Because by the mercy of that sound incarnation, your life can be perfect and you can go back to Vaikuntha. Потому что по милости этого звукового воплощения Господа мы можем усовершенствовать свою жизнь и вернуться в духовный мир на Вайкунтху. So we can say that this sound incarnation acts like other incarnations. Поэтому мы можем сказать, что это воплощение Господа в форме звука действует так же, как остальные воплощения. What's the job description of an avatar? Чем занимается аватара? Какое можно описание? That's not the best way to say it. What's the role of an incarnation or role of an avatar? Какова роль аватары? What do they do? Чем они занимаются? If you looked up their portfolio, what do avatars do? Какая должность у аватара? Чем аватара Scientists озабочен? have their portfolios, lawyers have their portfolios, doctors have their portfolios. What's the portfolio of an avatar? Потому что у всех есть должности, у ученых, у юристов и у всех остальных. Какова должность аватары? Paritanaya sadhunam vinashaya chaduskritam. That famous verse. That's the role of an avatar, to deliver the pious and to annihilate the miscreants and reestablish the principles of religion. Роль аватары совершенно очевидна. Это уничтожить злодеев, поддержать праведников и восстановить религиозные принципы. So the Bhagavatam in particular, because Bhagavatam is Purana. Purana means the ancient history of the universe. И что касается Бхагаватам, то это самое возвышенное из всех Пуран, древних исторических хроник Вселенной. Purana means very old, so Bhagavatam is actually giving us a description, mainly spiritual, of the material cosmos since time immemorial. Пураны — это древние истории, поэтому в Бхагаватам приводится описание древних историй, связанных с Господом. So in these ancient histories, we hear about how the avatars do these three things. How Nrsimha did it, how Varaha did it, how Vamana did it, how Parashuram, how they delivered the pious, killed the demons, and restored religious principles. И это то, что описывается в Бхагаватам, различные деяния аватар. But, or let us say, if the sound incarnation is truly an avatar, it should do the same thing. Но если звуковое воплощение Господа — это та же самая аватара, функции звукового воплощения должны быть точно такими же. If Kaviraj Goswami is right, Kali Nam Rup Krishna Avatar Nam Hoite Haya Sarva Jagat Nishtara, he's saying that Nam Rup Krishna Avatar, the holy name's an avatar. Well, okay, how did it deliver the pious? How does the holy name annihilate demons? How does it restore religious principles? Prove it. И если Кришнадас Кавирадж Госвами утверждает, что Святое Имя — это также аватара Господа, мы должны спросить, как же она уничтожает демонов,
поддерживает праведников и восстанавливает религиозные принципы. Let us take a moment to analyze these three things and see if the holy name of Krishna meets this criteria. Давайте посмотрим, действительно ли святое имя отвечает всем этим критериям. Let's start backwards. Restoring religious principles. Давайте с конца начнем. Как святое имя восстанавливает религиозные принципы? Well, first of all, what are religious principles? В чем заключаются религиозные принципы? It's a very poetic expression. Religious principles. Это такое поэтическое утверждение, религиозные принципы. What are religious principles? Каковы религиозные принципы? Well, Prabhupada said one definition of religion is to follow the laws of God. Шрила Прабхупада утверждает, что определение религии – это следование законам Бога. Beginning from the beginning. Начиная с самого начала. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. А, Б, В, Г, Д и так далее. So what is the foundation of laws of God? One time Prabhupada said that the foundation is morality. В чем основа законов Бога? Шрила Прабхупада говорит, что самая первая основа – это мораль. Of course, there are some people who are moral but are not religious, but religious people are always moral. Конечно, есть люди, у которых высокая мораль и нравственность, но они не религиозные. Но религиозные люди, подразумевается, должны быть всегда моральными. You could say moral principles form the foundation of religion. Говорится, что моральные принципы – это основа религии. And Prabhupada described them as cleanliness, truthfulness, mercy, and austerity. И их 4, Шрила Прабхупада их описывает, это честность, чистота, аскетизм и милосердие. These are not religion in essence, and neither are they the goal of religion. Конечно, по сути дела, это не религия, это не цель религии. The goal of religion is to love God. Цель религии – это любовь к Богу. Savai pumsham paradharmo yato bhaktara dhoksaje ahaituki apatiyata yayatma srupasidati. The supreme occupation for all man is that by which they can attain the loving service of God. Such service must be unmotivated, uninterrupted to satisfy the self. Бхагаватам описывается, что высшим занятием для всех людей является такая деятельность, которая направлена на развитие любви к Богу. Она должна быть бескорыстной, беспрерывной, для того, чтобы полностью удовлетворить душу. But these four principles which we just mentioned, they're essential. They're like the foundation upon which you construct the building. Но принципы, которые мы перечислили, очень важны, потому что это фундамент, на основе которого мы все строим. They assist us on the way to the goal. Они помогают нам в достижении цели. It's like when you're traveling, and then at night you're tired, you check into a hostel and you sleep, you get some food, and then you go on. The next night you stay in another hostel, like that. These little places assist you on your way to the goal. Если вы едете в какое-то далекое место, по пути вы можете останавливаться в гостиницах, и эти гостиницы вам помогают в достижении цели. They're not the essence. Like one time I met a Christian, he said, I'm very religious, I don't swear. Но это не суть, потому что я встретил одного христианина, который сказал, что я очень религиозен, потому что я не ругаюсь. Я очень религиозный человек, я даже не пользуюсь нецензурной бранью. Okay, but that doesn't compare to Lord Chaitanya's definition of the perfection of religion. Это, конечно, здорово, но невозможно это сравнить с определением, которое дал Господь Чайтанья, в чем религия заключается. Feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. О Говинда, в разлуке с тобой весь мир кажется мне пустым, и из глаз моих ручьем льются слезы. One time, with all due respect, of course, Srila Prabhupada asked a group of nuns what was their concept of religion. Однажды Шрила Прабхупада спросил у монахинь, какова их концепция религии. And they said, you know, Swamiji, blue skies and
white clouds and flowers and happy babies smiling and enough bread on the table with butter. It's really an understanding of religion. И эта монахиня ответила: религия обозначает голубое небо с белыми облаками, цветочки, лепесточки, детишки улыбающиеся и хлеб с маслом. И Шрила Прабхупада сказал: правда, это у вас религия такая? Prabhupada just shook his head. Харе Кришна. Точнее, да, любовь к Богу — это то, что любовь к Богу обозначает. Again, these principles are required. To not practice these principles and to think that one can become God conscious, this is sahaja. Но безусловно, что все эти морально-нравственные принципы важны, потому что если религия практикуется без них, она вырождается в сахаджию. Sahajas talk all about, love of God and the emotions, but they live corrupt lives. This is hypocritical. Сахаджи проявляют все эти возвышенные эмоции, говорят о любви к Богу, но живут очень развращенной жизнью, поэтому их религиозная практика основана на лицемерии. Now, as Kali Yuga advances, these principles, cleanliness, truthfulness, mercy, and austerity, they diminish day by day. И говорится, что в Кали-югу все эти принципы, 4 принципа, честность, чистота, аскетизм и правдивость, уничтожаются день за днем. If you had a measuring stick and you could measure, well, today's September 27th, 2008, here on the coast of the Black Sea, and you can measure where cleanliness, truthfulness, mercy, and austerity are in society. You come back tomorrow, the water level is going to go down a little bit. It's going to be decreased, and the next day even more, and the next day even more. Если бы у нас был такой прибор, которым мы могли бы здесь замерить уровень чистоты, честности, аскетизма и милосердия на Черноморском побережье, в следующий год мы бы увидели, что отметка находится намного ниже прошлогодней. But they're essential ingredients. So if people want to be happy materially and spiritually, these principles have to be revived, they have to be restored. Но если люди хотят быть счастливы в материальном и духовном отношении, эти принципы должны быть возрождены. Just like if you're sick, well, don't worry. If you know a good doctor, your health can be restored. Если вы больны, помочь вам восстановить здоровье может только хороший доктор. Like the other day, I was in such anxiety. I had this pain in the lower left side of my abdomen, and it was like really strong pain. And I was thinking, oh my God, here I am in southern Russia. What if they have to rush me to the hospital in Krasnodar? It's 2.5 hours away. I was just speculating like this. Как недавно у меня появилась боль в животе, такая серьезная, я подумал, что, наверное, мне надо в больницу ехать, и что из себя представляют больницы в Краснодарском крае, можно только в кошмарных снах увидеть, поэтому я так размышлял в большой тревоге, что со мной будет. I remember the old days in Russia in the 80s when I was here, and I would rather die than go to a hospital. I heard they use, saws and hammers and nails and, ropes, and there's no anesthesia. Как в 80-е годы, когда я начал приезжать в Россию, я бы предпочел смерть, мучительную, лечению в русской больнице, потому что я слышал, что там пилы, молотки, отвертки используются, и все это без анестезии, без наркоза. I'm sure it's changed now. Наверное, что-то изменилось, конечно, с тех пор. So I was in anxiety, but then they found a doctor, one of my disciples, Sadhhu Sanга, and he came and he was examining me.
Так или иначе, у меня были беспокойства, и преданные сказали, что у нас есть доктор. Выяснилось, что это мой ученик Садху Санга. Он пришел для того, чтобы, так сказать, помочь мне. Now, I didn't know what kind of doctor he was. There's so many doctors in society. Some of them are qualified, some may not be qualified. You know, in Russia, people were really interested again in the esoteric. I don't know, maybe he's New Age. And he was poking me in his hair. So I said, you know, are you qualified doctor? Yes, Guru Maharaj, I'm a surgeon. I also have a PhD in medicine and surgery. I went, oh, okay. So he poked me a few times, gave me a few medicines. 5 hours later, нет problem. Problem was gone. A qualified doctor. И когда он пришел, поскольку я уже имею опыт в России, что тут каждый второй доктор, специалист в самых разных эзотерических видах лечения, я так начал уже переживать, когда он начал меня осматривать там, и я спрашиваю, а ты какой доктор? Он сказал, вообще-то я хирург. Я спросил, у тебя что, высшее образование? Он сказал, ну вообще-то я доктор наук по хирургии. Я сказал, вот это, да, здорово. Он 2 раза осмотрел меня, дал мне лекарства, через 5 часов я вообще забыл о том, что какие-то проблемы были у меня. So I was joking with him. I said, you're my material doctor and I'm your spiritual doctor. You're curing my body, I'm curing your soul. Я сказал, что мы с тобой оба доктора, но ты меня лечишь, ты лечишь мое тело, я лечу твою душу. Мы с тобой друг другу помогаем таким образом. You have a PhD in medicine, I have a PhD in the science of self-realization. Well, у тебя докторская степень в медицине, у меня докторская степень, если так можно сказать, в духовной практике. So my point is, if you're sick, don't get despondent, don't get depressed. There's a solution to every problem. Поэтому смысл в том, что если вы заболели, не надо отчаиваться, у каждой проблемы есть свое решение. Your health can be restored. Здоровье можно поправить. So similarly, the sick condition of modern society can be restored to a healthy condition by the process of Krishna consciousness. Точно так же болезненное положение современного общества можно восстановить благодаря практике сознания Кришны. How do you know when you're sick? When there's pain, when there's suffering. Болезнь можно определить по боли и страданиям. So there's the individual body and then there's the social body. И существует не только тело личности, существует тело общества. So the individual body feels pain and suffering, and the social body, which means society at large, which is composed of different individuals, the social body also experiences pain and suffering. Точно так же, как тело личности может болеть, точно так же и общественное тело может быть подвергнуто разным болезням и страданиям. Right now in the world there's a severe economic crisis taking place. Например, сейчас по всему миру происходит очень суровый экономический кризис. Particularly in one of the most wealthy, well-established, progressive countries of the world, United States of America. They've got the worst economic crisis on their hands since the Great Depression in the 1920s. People are in anxiety. Anxiety is a form of suffering. Как, например, в самой развитой, самой богатой стране мира сейчас, в Америке, происходит самый суровый экономический кризис, начиная с 20-х годов. И люди погружены со времен Великой депрессии, люди погружены в очень большие волнения и беспокойство. Это одна из форм страданий. And there's many reasons for their suffering, of course, but a lot of it can be traced back to they're not following the laws of God. And the foundation is cleanliness, truthfulness, mercy, austerity. И, конечно, причин может быть много, но основная причина в том, что они не следуют законам Бога, не следуют честности, чистоте, аскетизму и милосердию. But that can be restored by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но здоровье обществу можно вернуть через воспевание святых имен. How was it restored by chanting Hare Krishna? Как же это можно сделать? Просто
воспевая Харе Кришна. Because we've seen that when you start to chant Hare Krishna, no matter how fallen you are, you just start to chant Hare Krishna. Gradually, in due course of time, you give up your bad habits for the better life of devotional service. Потому что мы видим на практике, когда человек начинает воспевать святые имена, несмотря на то, что он может находиться в очень падшем положении, он постепенно избавляется от всего неблагоприятного и становится настоящим In modern преданным. society, they spend millions and billions and trillions of dollars trying to get people to change their bad habits, like intoxication, illicit sex, or bad gambling habits. They have all these schemes that cost, but it only works on certain occasions. But people who chant for free the Hare Krishna mantra, they very easily give up these bad habits. And all of us sitting here are prime examples of the fact. Как в этом мире столько денег тратится на то, чтобы помочь людям избавиться от дурных привычек, миллионы и триллионы долларов, а здесь люди бесплатно Харе Кришна повторяют и с легкостью избавляются от всех дурных привычек. So in this way, the holy name is restoring religious principles. That's the point. Это то, каким образом святое имя восстанавливает религиозные принципы. Now, as far as killing demoniac, Что касается убийства демонов, we know from the beginning of the Sankirtan movement that is not one of our activities. As demonstrated by Lord Chaitanya, he had a Sudarshan chakra, and because Madhai had hit Nityananda on the pot, with a pot on the head and drew blood, Mahaprabhu took the Sudarshan, he was going to cut off Madhai's head. мы можем видеть, что с самого начала движения Санкиртаны Господь Чайтанья хотел убить Мадхая Сударшана чакрой за то, что он оскорбил Господа Нитьянанду, разбив ему голову глиняным горшком. But Lord Nityananda intervened. Господь Чайтанья вмешался. Because Lord Nityananda is considered in the Gaudiya as the original spiritual master. Господь Нитьянанда вмешался, извиняюсь, потому что он считается изначальным духовным учителем. And the spiritual master's business is to intervene between God and the living entity. И долг духовного учителя заключается в том, что он является посредником между живым существом и Богом. Sometimes Radharani is also considered to be the spiritual master is to be considered a representative of Shrimati Radharani. Иногда духовный учитель также считается представителем Шримати Радхарани. She also intervenes on behalf of the living entity. И она тоже встает посредницей между живым существом My и dear Кришной. Krishna, you see here this nice boy, this nice girl, they're your aspiring candidate, your aspiring devotee. They're trying very hard. Please accept them as your devotee. And on the request of Radharani, Krishna accepts us. Она говорит: мой дорогой Кришна, это замечательный преданный, он так прекрасно служит Кришне, пожалуйста, прими его служение. И благодаря ей Кришна принимает наше служение. So that's why we chant Hare Krishna, Hare Krishna. We first approach Hare, or the vocative Hara, Mother Hara, Radharani, to engage us in Krishna's service, or to engage us in their service. Поэтому мы повторяем Харе Кришна мантру, мы просим Шримати Радхарани занять нас в преданном служении. Харе — это звательная форма Хара, это одно из имен Шримати Радхарани. So Madhai, he deserved his lot in life. He deserved to suffer the consequences of his actions, and you could say that the Lord had the right to chop off his head. But the devotee of the Lord is sometimes more merciful than the Lord himself. Therefore, Lord Nityananda pleaded, don't do it. Don't do it. Конечно же, Мадхай заслужил, чтобы Господь Чайтанья отрубил ему голову Сударшана чакрой, но по просьбе Господа Нитьянанды Господь Чайтанья пощадил его. And Mahaprabhu accepted the plea of Nityananda like he accepts the plea of the spiritual master. И Махапрабху прислушался к
просьбе Господа Нитьянанды, точно так же, как Господь прислушивается к просьбам духовного учителя. We have no qualification for approaching the Lord, only the mercy of our spiritual master. У нас нет квалификации для того, чтобы заниматься служением Кришне. Единственная наша квалификация — это милость духовного We учителя. may be very maturely qualified. We may be very spiritually qualified. Мы можем быть квалифицированы в материальном или даже духовном отношении. In the estimation of the body of Vaishnavas, devotees, we may be considered very advanced, but without the recommendation of our spiritual master to Krishna, there's no hope for our deliverance from this world of birth and death and entrance into the divine realm. Окружающие, даже преданные, могут считать, что мы очень квалифицированы, но без милости духовного учителя мы не сможем обойти в духовный мир. Bhaktisiddhanta Saraswati was perhaps the most educated person of his time, both materially and spiritually. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати считался одной из самых возвышенных и образованных личностей своего времени в материальном и духовном отношении. But after he gave his historic lecture, where he displayed or demonstrated that Vaishnavas are more in a higher position than the Brahmanas. Vaishnavas are naturally Brahmanas, but they're Suddha, because they're beyond the material modes of nature, they're Suddha Sattva. When he established that, then he got a standing ovation from all the respected personalities in the assembly hall. Когда он произнес свою историческую речь о браманах и вайшнавах, утверждая, что вайшнавы намного выше браманов, ему стоя аплодировали самые известные личности. But he did his hands like this, and he separated the people in the hall. And at the back of the hall, there was his Guru Maharaj, Gokishore Das Babaji Maharaj, sitting near the chapala, sitting near the sandals, chanting and listening to his disciples' lecture. But Bhaktisiddhanta Saraswati wouldn't take any credit for it, and he gave all the credit to his Guru Maharaj, who was illiterate. И в зале в дальнем конце сидел его духовный учитель Горакишор Дас Бабаджи. И Бхактисиддханта Сарасвати, вместо того, чтобы принять на себя все заслуги за свою блестящую речь, указал на своего духовного учителя и сказал, что все заслуги принадлежат моему гуру, несмотря на то, что Горакишор Дас Бабаджи считался неграмотным. So he considered all of his qualifications useless without kripa, without mercy. Он считал, что вся его материальная квалификация ничего из себя не представляет без крипы или милости. And furthermore, a devotee understands that whatever qualifications he has are only by the mercy of Guru and Gauranga. Поэтому преданный прекрасно понимает, что вся его квалификация исходит из милости Гуру и Гауранги. So Nityananda intervened on behalf of Madhai. Так Нитьянанда заступился за Мадхая. And Lord Chaitanya accepted him И as a Господь disciple. Чайтанья благодаря этому принял его учеником. And as a result, he was delivered. В результате он был освобожден. He didn't kill him. Он его не убил. He killed the demoniac mentality. Но он убил его демоническое умонастроение. One of Nityananda Prabhu's arguments was that if you don't accept him as one of your devotees, if you reject him, then you have to reject everyone in Kali Yuga, because as time goes on, there's going to be lots of Jagai and Madhais all over the world. Нитьянанда Прабху сказал, что если убить Джагая и Мадхая, то тогда уже надо всех поубивать, потому что в Кали-югу никто не лучше, чем он. You have to accept him, because there's going to be so many Jagai and Madhais. So your mission is not a mission like any of your other missions before. This is truly a mission of compassion, a mission of mercy. Но твоя миссия заключается совсем не в том, в чем заключалась миссия остальных аватар. Ты должен проявлять милость и сострадание. And when you're dealing with compassion and mercy, you have to be forgiving.
И если ты хочешь распространять милость и сострадание, ты должен научиться прощать. If you're dealing with compassion, you have to forgive. Ты должен уметь прощать. One time, Prabhupada had established a system of, people would send in money for his Back to Godhead magazine, and then he had a man who was like taking that money and then, mailing out the magazines, and it became revealed at one point that man was stealing money from Prabhupada. В истории жизни Прабхупады был такой эпизод, когда он распространял свои журналы «Назад к Богу» по почте, и один человек принимал почтовые переводы с деньгами, и в один прекрасный момент выяснилось, что он ворует у Прабхупады. When Prabhupada's associates and his friends, they heard about this, they told Prabhupada, and they were so angry, they wanted to, like, in India, if you're a thief, they beat you. И друзья Прабхупады сказали ему об этом, они были очень разгневаны, потому что в Индии к ворам очень нетерпимо относятся, как когда вора ловят его, бьют целой толпой. So they said to Prabhupada, what should we do? What should we do? Should we beat him? Should we turn him into the police? И они спросили у Прабхупады, что с ним сделать, избить или сдать в полицию? And Prabhupada said, no, we have to forgive him. Прабхупада сказал, нет, просто простим его. That was demonstrated by Lord Nityananda and Mahaprabhu. They were forgiven. Поэтому Господь Нитянанда и Махапрабху демонстрировали прощение. And they lived, but their demoniac consciousness was gone by the mercy of the Lord. Они, Джагай и Мадхай, не умерли, но их демоническое сознание было уничтожено Господом. Any traces of anything sinful were gone from the personalities of Jagai and Madhai by the mercy of Gaur Nitai. Все последствия грехов были уничтожены Джагая, Господом Чайтаньем, от Чайтаньи и In fact, after they agreed to give up their sinful ways and chant Hare Krishna, Lord Chaitanya embraced them. Господь Чайтанья даже обнял их, когда они согласились воспевать Харе Кришну. And his body turned black. Его тело даже потемнело от их грехов. The golden form of Chaitanya turned black. Золотое тело Господа Чайтаньи почернело. Because he had absorbed the sinful reactions of the greatest sinners, Jagai and Madhai. Потому что он принял на себя последствия грехов величайших грешников Джагая и Мадхая. And he said, Mahaprabhu made a declaration. И Махапрабху заявил следующее. Anyone who offends a Vaishnava, I will bestow upon them these sinful reactions of Jagai and Madhai. Be careful of Vaishnava aparat. Любой оскорбляющий Вайшнава получит все реакции Джагая и Мадхая, поэтому опасайтесь Вайшнава аппарата. So that's how the demoniac are killed. Not like previous ages, but in Kali Yuga, that's how they're killed. The demoniac mentality is killed. Так уничтожаются демоны в Кали-югу не физически, а уничтожается демоническое умонастроение. So what's the next? Paritranaya sadhunam, delivering the devotees. И последний элемент — это паритраная садхунам, освобождение преданных. Prabhupada says, he translates sadhunam as pious, but not just mundane piety, but transcendental piety. Имеется в виду не мирская, то есть благочестие имеется в виду не мирское благочестие, а трансцендентное благочестие. He described transcendental piety as agyata sukriti, one who's performed unknowing devotional service. Это агьята сукрития, неосознанное преданное служение. Anyway, that we all have first-hand realization of. We don't have to talk about it so much because it's almost time for prasadam. И мы не будем даже очень подробно обсуждать эту тему, потому что у всех у вас есть опыт, и у нас уже скоро прасад будет. We all know how the holy name has delivered us, pious souls, Мы знаем, что impious, or whatever. Святое имя освободило нас от неблагочестивой жизни. We don't have to give any shastric. We can, but
for want of time, we don't not necessarily give shastric evidence and so many examples from the Puranas. We ourselves are the example of being delivered by the holy name. What more proof do you need? Нам даже не надо слишком много утверждений из шастр, потому что мы на опыте собственной жизни знаем, как мы освобождаемся от материального влияния. Какое еще доказательство нужно? Это иллюстрация принципа Бхагавад-гиты. Shtane grishikesha tava prakirtya. Krishna says in the Gita, or Arjuna says, O master of the senses. Арджуна говорит: «О Господь, господин чувств». The world becomes joyful upon hearing your name. Мир радуется, слушая Твое святое имя. And thus everyone becomes attached to you. Все привязываются к Тебе. Although the perfected beings offer you their respected homage. Хотя совершенные существа поклоняются Тебе. The demons are afraid and they flee here and there. Демоны от страха разбегаются повсюду. All this is rightly done. Все это справедливо. So the pious persons, the transcendentals, they become joyful upon chanting Krishna's name because they know by that chanting two most amazing things are happening, being accomplished. Поэтому благочестивые трансценденталисты радуются святым именам, потому что они знают, что оно приносит два удивительных блага. They're being delivered from material existence and they're being delivered to the lotus feet of the Lord. Первое – это избавление от материального существования, и второе – это возвращение к лотосным стопам These are the two amazing effects of chanting Hare Krishna. Это два удивительных результата воспевания Харе Кришны. In his Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami states that one of the first effects of pure devotional service, that doesn't necessarily mean that you've achieved the stage of pure devotion, but you're on the path of pure devotion, is relief from all material distress. Рупа Госвами объясняет, что первый из двух результатов преданного служения – это освобождение от материальных страданий. That's very easily achieved by letting go of your bad habits in this world and your material desires. Это очень легко достигается благодаря избавлению от неблагоприятных привычек и материальных желаний. Just like if you're holding on to a live electric wire, you're suffering because of the shock. Если человек схватился за электропроводку, он будет страдать его будет бить током. How to get free from the pain? Как освободиться от этого страдания? Just let go. Отпустить электропроводку. Just let go. Надо отпустить ее. So what is the source of pain and suffering, anxieties? It's our attachments to this world. So the sooner the better. Let go. And to the degree that you let go, grossly and subtly, you become happy. You become free from suffering, let us say. Точно так же можно освободиться от всех страданий материального мира, просто отпустить материальную энергию. Насколько мы ее отпустили, настолько же мы будем счастливы. And when you come to Krishna consciousness, you're asked, as students, you must give up these things. Prabhupada put that famous paper, all residents in the ashram must be freed from, meat eating, intoxication. That paper's been photocopied 1 million times around the world. И точно так же, как в момент посвящения требуется пообещать следовать регулирующим принципам, Шрила Прабхупада это очень четко описал, и вот эта записка с требованием Прабхупады для всех инициированных учеников известна по всему миру. Of course, the real happiness comes by being engaged in the process of Krishna consciousness. Конечно, истинное счастье исходит из самого процесса сознания Кришны. It's not necessarily the joy comes from giving up sinful activity. It's a type of relief that you get. Радость не ощущается благодаря избавлению от греховной деятельности. Это всего лишь приносит облегчение. The real happiness comes from serving Guru and Krishna. Истинное счастье можно черпать в служении Гуру и Кришне. But still, like when you're sick and you get better, it's a type of happiness, you could say. Но тем не менее, если вы болели и выздоровели, по крайней мере, вы чувствуете какое-то счастье. So for either one of the reasons or the two reasons together, Arjuna says the whole world becomes joyful
upon hearing your name, because that's the result of chanting Hare Krishna. You have the strength to give up what's not favorable for spiritual life, and you have the faith to embrace what is favorable for spiritual life. And you become happy, you become joyful. Devotees are generally jolly people. Это изначальная причина счастья, которое может испытывать преданный в воспевании святого имени, избавление от неблагоприятного и получение благоприятного в сознании Кришны. Поэтому преданные должны быть счастливыми людьми. Therefore we can conclude, as Kaviraj Goswami says, Kali Kali Namarupa Krishna Avatar, that this holy name of Krishna is actually an avatar. And the holy name has the portfolio of all the other avatars. It delivers the pious, kills the demons, and reestablishes religious principles. Именно поэтому мы можем понять справедливость утверждения этого стиха, что святое имя является одним из воплощений Господа в этот век, потому что Он осуществляет все эти функции, Он избавляет благочестивых, уничтожает демонов и восстанавливает религиозное преданное. He's spoken the whole truth and nothing but the truth. Это правда и ничего кроме правды. He's spoken the absolute truth. Он сказал абсолютную истину. Shri Chaitanya Charitamrita ki, Shri Kaviraj Goswami ki, Shri Prabhupada ki, Lok Premdan Harinam Sankirtan Yagya ki, Or Premanandi Spasiba Bolshoy. Hare Krishna. Now, don't go. I have two things I want to share with you. Пока что не расходитесь, есть еще два момента очень важных. The first one is, we were talking this whole last hour about sound incarnation. Мы говорили на протяжении целого часа о воплощении Господа в форме звука, Chanting Krishna's holy names. воспевании святых имен Кришны. And Bhaktisiddhanta Saraswati said that this holy name is so powerful, it's so effective that even if the voice of the singer is not very good, and even if the musical instrument which accompany it are off key or not played properly, it still has a profound effect on the hearer. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что даже если святое имя воспевается непрофессионально, или же у людей нет голоса, все равно воспевание приносит большое благо. But if the voice of the singer and all the instruments are very nice, very beautiful, very melodious, and nicely played, so much the better. Но если воспевание сопровождается прекрасным пением и игрой на музыкальных инструментах, это намного лучше. And that's a very nice description of the bhajans and the kirtans of His Holiness Bhakti Bringa Govinda Swami Maharaj. И это очень хорошо проявлено в баджанах и киртанах его святейшества Бхакти Бринга Говинда Свами Махарадж. And Maharaj has very kindly recorded those bhajans for our pleasure, because it's a pleasure to hear the holy name, and but it's a particular pleasure to hear it nicely chanted, not just necessarily artistically, but very devotionally from the heart. That is the essence of a nice bhajan, a nice kirtan, for Krishna's pleasure, as Krishna likes it. И Махарадж очень милостиво записал свои баджаны и киртаны на компакт-диске, чтобы мы их могли слушать и радоваться. И особенно, конечно, важный аспект — это не просто профессионализм его пения, а то, что он поет от сердца, это самое главное. Satchidananda Swami very nicely described Maharaj the other night. It was almost like a pranam mantra, because pranam mantra embodies that particular devotee's specific qualities or contributions in Krishna consciousness, you know, when you compose a pranam mantra. It was almost like a pranam mantra. It says Maharaj is such a devotee, so much appreciated and so popular because he speaks from the heart, and he sings from the heart, and he cooks from the heart. This is, I'll never forget that description of Maharaj. I think, yes. И Саччинандана Махарадж, он описал
Говинда Махараджа таким образом, что чуть ли не пранама мантру ему придумал. Потому что пранама мантре отражается самая главная деятельность, самое главное качество духовного учителя. Он сказал, что Говинда Махарадж все делает от сердца, неважно, что он делает. Поет, проповедует или же готовит. Он все делает от сердца. And he's very shy and chaste. He keeps his head covered. Он такой смиренный, смотрите, он даже лицо спрятался от нас. So his kindness is that he has recorded these nice bhajans and kirtans here, these 2 CDs. Вот он для нас записал 2 вот таких компакт-диска замечательных. I don't know what the titles are because they're in Ruski. Я не знаю, как они называются, потому что они на русском. Один называется «Шаранагати», а второй называется «Киртаны». And we have a personal request that the next CD that Maharaj makes, and hopefully there'll be many more, he should call that CD, the title should be «From the Heart». И мы попросили Махараджа записать еще один компакт-диск, называющийся «От сердца». Yes, so Maharaj, you can clap for that, yes. Можете поаплодировать Махараджу. So Maharaj, he has a little stand. Where will you be selling these, Maharaj? И Махарадж сейчас будет здесь, будет столик Right over у here in the него. corner, he has a little table of Вот his в углу у него CDs, будет and he's going to be personally present here. He'll небольшой be столик, signing them. он So лично будет находиться before там. you leave the hall, don't just take one, take 2, and put money aside for the third one, which will be called From the Heart. Поэтому, прежде чем уйти из этого зала, уйдите не с одним, а с 2 дисками, и еще на 3 деньги отложите, который будет называться «От сердца». Bhakti Bringa Govinda Swami Maharaj ki! И Гурудев сказал, что мы их будем подписывать еще, эти диски. Гурудев их тоже подпишет. Before I come down to sign, you can start there. We're going to have a little initiation up here on the stage. Но пока мы будем, еще до того, как мы начнем диски подписывать, у нас еще церемония инициации пройдет здесь на Because, сцене. like I mentioned, I'm leaving tomorrow. I won't be here on Sunday. Потому что я говорил, что завтра утром мы рано уезжаем. В So these воскресенье меня здесь не 5 or будет. 6 disciples will come up and give their vows. I'll give them their beads and their new names. Поэтому мы попросим кандидатов сегодня на сцене So those of you who are получить not четкие buying a имена. CD, you can come up onto the stage and sit here, make it more personal, and you can be part of that initiation ceremony if you'd like. Just be here Поэтому present. те, кто компакт-диски не покупают, вы можете поближе сесть, чтобы поддержать инициирующихся, вдохновить их. Come sit up here. На I'll move начало back, and духовной then жизни. we'll have a little private ceremony. Можно прямо на сцене Semi-private. подняться на сцену прямо здесь, сесть, мы такую церемонию небольшую проведем. Okay, so come up onto the stage. Можете все на сцену подняться, здесь сесть, Hare Krishna. по бокам. Can you move this? All this away? Кадр, конечно. Раньше не мог подъехать. Okay, we have couple of candidates who just came. That's all right? Yeah. Utama? Yes. Just move the Vyasa-san back. Нет.
Объявление для всех, кто будет получать инициацию. Пожалуйста, дайте свои данные и адреса Джананивасу Прабху, который здесь стоит. Если кто-то его не знает, вот он сейчас поднимет руку. Вот он здесь рядом со мной стоит. Радостно улыбается, чтобы вас вдохновить. Подходите, давайте ему данные, это для базы учеников, для базы данных учеников.